Hindi yung jowa mo, yung man mo.
Semi-final day in Doha, the Ooredoo Qatar Major. Welcome to Premier Padel season opener and to our base for the week, the Khalifa International Tennis and Squash Complex. Conditions, as you can see, are set fair, starting to cool down because it's a little bit later in the day, 5 o'clock just gone in the afternoon, but perfect conditions for padel as 54 players are down to the final four. The top seeds have fallen and there is very much everything still to play for. Coello and Tapia against Nenno and Stupaczuk. Fifth seeds against the second. Two new pairings for 2023 to do battle for a place in the final. The voice you can hear is that of the MC Andy King, setting the scene for the day and letting the crowd know what and who they'll be seeing and when. The thing we can guarantee is that they're in for an absolute treat. This beautiful setting of Doha in Qatar that hosted the great and good of the football world, the soccer world at the back end of next year. And now the brightest and best in the world's fastest growing sport, padel, are here for the week to claim Premier Padel's first prize of 2023, and these are the four pairs left remaining. So 4 of the top 8. The top seeds have fallen, as you can see at the very top there, to Gonzalez and Ruiz. Belasteguin and Gutierrez, that semi-final is the second one, but we start in the bottom half of the draw. Coello and Tapia, the 5th seeds, against the second seeds. The highest seeds left in the draw are Franco, Stupaczuk and Martin de Nenno. There is the Khalifa International Tennis and Squash Complex. There is a slight breeze. Conditions are cooling because it is later in the day on Saturday. And pictures are being taken, hats are being worn, and very shortly the announcements will be made. The players will make their way through the tunnel for the first of 2 fascinating semi-final matchups. In your picture on the left, Agustin Tapia. On the right, his partner Arturo Coello. This top 10 is a confident that the advance to the final 4 here in Doha without dropping a step. If you look at the present weight yesterday, Franco at the Taxi Sanchez. From Argentina and Spain, the top 5 seeds, Agustin Tapia and Arturo Coello. One of the most exciting pairings of 2023, the tall Spaniard who, as they come out, will be on the right, 6'3", well, just 20 years of age, Arturo Coello, and Agustin Tapia behind him from Argentina. Didn't play a lot on the Premier Padel Tour for a number of reasons last year, but he is here in force and they mean business. In their first tournament together, they won the title. This, their first foray into Premier Padel as a pair. This year's number 2 seeds, Franco Stupaczuk, and the defending Doha champion, Martin Nenno. Wasn't sure when to go, now to go, off you go, and it'll be Franco Stupaczuk that makes his way out first, followed by his very good friend, and one half of the defending champions, Martin de Nenno, won it with Quito Navarro last year. Big smiles all round. They are the highest seeds remaining in the competition. They are very, very good friends. I believe that the time is right now to forge the senior partnership, having played a number of times in their junior careers. They feel they have matured to the point where now it is right. The discussion they were having since August of last year, and it led to a little bit of a merry-go-round in terms of partners and switches and things happening, as did the other pair they're facing, Coello and Tapia, when they made the decision to go together. There's the knock-on effect of then there are then players who are free, who are moving around. Very, very exciting pairings. Cannot wait to see how this match unfolds. Best of 3 tie-break sets. See the coin spinning on the screen. It's electronic coin toss. Qatar or Star will be the choices. Always good to start with a photo. Big smiles. Best of 3 tie-break set, 3 balls.
1-11. We have 2 video review per set. I would like to hear your voice if you want to ask for the review, okay? That's all. Questions? No. Good luck all. Thank Qatar or Star? Franco? Qatar. Qatar, Star for you. It's very popular, Qatar. I think 90% of the calls have gone the way of Qatar. There we go. Oh, it's a good choice, Qatar. Thank you. They're asked to receive, having won the toss. So they're the 3 balls that will be in play. Change after 9 and 11 games. Now 5 minutes, they don't need to use the entirety of the 5 minutes, but they can, but it gives us a good opportunity to get to know the players a little bit better. It's probably your first time watching Premier Padel, if so, welcome. Many similarities to tennis, a variation of the sport of tennis. Run you through the differences as we go on, but first to the players in your picture. 20 years of age, Arturo Coello, 1m90. If you prefer feet in inches at 6'3". He's number 3 in the singles ranking, but it's a sport only played in doubles. Born and lives in Spain, in Valladolid. Started playing the sport at the age of 7 and went full-time with paddle at age 10, starting on the professional tour in 2017, a year before his partner, 23-year-old Agustin Tapia, who turned professional in 2018. He's from Catamarca in Argentina and started playing at 9 and made the decision age 15 to leave his family to train full-time. Coello has been tipped as a future world #1 and Tapia the same. Coello saying that when he was with Fernando Belasteguin, who we'll see in the second semi-final, he would only leave Bella for one of 2 players, Ali Galan, part of the #1 pairing, or Agustin Tapia. And it was Tapia who made the call. Coello said yes. They won their first event together. This, their first Premier Padel tournament, as it is for these 2 young men. Both from Argentina, very good friends, and we start with Franco Stupaczuk. Turns 27 next month, Stupaczuk, 1m80, that's 5'11". He's 7 in the singles ranking. He's been a professional since 2013. The real key for Stupaczuk in his game is the speed and consistency that you'll see. He was a champion in the under-12 category in Argentina at the age of just 8. Won a couple of Premier Padel titles last year at the P1 level, that is the level below the majors. He is alongside the man who won this title last year with the Quito Navarro, Martin de Nenno. He's 26 next month, 1m75, that's 5'7". He's 5 in the singles ranking. 2020, he won the Revelation Player of the Year. Now, as a pair, the back end of last year, they won gold at the World Championships, beating Spain to win the gold medal. And a lot of people thought it was then that they decided to have the partnership this season, but they said they had been talking since August. They became very well known, the result as juniors. Giuseppe Nicobucci in the chair. I think he's just having a chat with the video review team to check their They have an important role to play because, as you heard, 2 challenges per pair per set. If there's something they cannot sort out on the court, then Florian Couturier from France, gentleman alongside him, give them the call. They have to bring all the angle, all the time they need to come to the conclusion. But if needed, 2 challenges per pair per set. From Spain, please welcome Arturo Coello. Some fans watching, it might be a first look at the likes of Arturo Coello, although he did get to the quarterfinals with Belasteguin here last year, but maybe more so Agustin Tapia. The split of Spain and Argentina, but they come together so well, and you'll see that they complement each other's games. The magical touches of Tapia, the strength and consistency of the Coello game. Now they are sending messages to their friends saying, come and join them at the Khalifa International Tennis and Squash Complex. We're in daylight now because the time 10 minutes past 5. The sun will set. You can see the floodlights are already on above the cage, and night will set in. In terms of taking a look at the centre court, which recently was laid out for both the WT and ATP events that were always held here at the start of the year, it's been transformed as to what it is now.
The seats in the boxes that you can see are still where they would be, but the court itself transformed from a tennis court into the paddle stage. That beautiful blue against the black surrounds. The paddle court 25% smaller than a standard tennis court, measuring 20 metres long by 10 metres wide. You can see the perspex, which is 3 metres high all around, 4 metres at the end, and the net standing at 88 centimetres above the ground. Ladies and gentlemen, this match will be played to the best of 3 tiebreak sets. To the right of the chair, the Nenno Stupaczuk won the toss and chose to receive. So confirmation that after winning the toss they elected to receive. A lot of the time in paddle, points are won more with strategy than strength and power, but there is certainly a place for power, which you will see especially with the smashes and the overheads off that young man there, Arturo Coello. Big part is being patient, setting things up and getting to net as soon as possible. It's about taking the net, holding the net. It's a real treat for the spectators who are here because they are seeing the very, very best, and that's what Premier Padel has done. It's brought together the best of the best in the world's fastest growing sport. They all want to be a part of Premier Padel. 8 events on the calendar for 2023. The next one not though till July. 4 majors and 4 P1 events. If you're more familiar with tennis, it's effectively the 4 Grand Slams: Qatar, Rome, Paris and Mexico. And then the level below the P1 is the equivalent of the Masters event. So the stage is set, time has been called, and very shortly we'll begin the first of the semi-finals. Coaching allowed every time the players are outside of the cage at official changes, so you won't see any coaching after the first game. But other than that, whenever they leave, coaching allowed as selfies. Now that's a good selfie. Good view of the court in the background. But welcome, maybe for the first time, maybe not for the first time this week, to the Khalifa International Tennis and Squash Complex for the Ooredoo Qatar Major, part of Premier Padel. It's a wonderful setting and we're in for a wonderful day's paddle. Starting things off, the 5th seeds, Arturo Coello and Agustin Tapia, against the 2nd seeds, highest left in, Martin Nenno and Franco Stupaczuk. The number 1 seeds are out. Everything to play for. The moon has risen, the breeze is blowing, and the paddle is about to begin. Time. Esta vez sí. ¿Saco yo? Sí. Vamos, ¿eh? Here we go, 5:15 in the afternoon. Place in the final up for grabs. They're also playing for points and prize money just for each of the semi-finals. That's 750 points. And it's over 13,000 euros. They win the match today, they'll be guaranteed at least 1,200 points and over 20,000 euros. So power can work against you if you don't get the right contact. It doesn't come back your own side. It ends up being an easy put away for your opponents. First point on the board, the 2nd seed. 2 new pairings for 2023. Good blow from Stupaczuk. You saw the gap through the middle. Largely, you'll try and cause a little bit of confusion or hesitation by splitting the pair through the middle.
About finding the gaps, causing the problems. And a good decision, put the opponents in to serve. Front foot, Nenno and Stupaczuk, and with 3 early opportunities to get the break. Exactly what he's looking to do. You saw the contact. He'll spin on the ball. Back his own side. First break point saved. Bounce on the court surface before the back wall. Once it's bounced on the blue surface, it can flick off as many walls as it likes. But it has to make that contact first, or at least at the same time. Warmed up nicely now, Coello and Tapia, from love 40 to juice. Pinpoint precision from Arturo Coello. Half volleying down from his shoelaces to the side wall. It's a great hold from love 40 down. First game. Three balls that will be changed after 9 and then 11 games. An aerial view of Doha. Wonderful setting. The world descended for the Football World Cup, lucky enough to go out there to be part of it. A wonderful experience, and now they're experiencing the best that Padel has to offer. Pablo Lima with his son. There will be an award ceremony for Pablo Lima at the conclusion of this, because Pablo Lima has announced this is his 23rd and final year as a professional player, and he'll be honoured between the semi-finals. He actually lost a very tight quarter-final yesterday 15 left. with Belasteguin and Gutierrez, who will be in the second semi-final. He was also the partner of Franco Stupaczuk for the majority of last year. Pablo Lima picking up 2 Premier Padel titles. Argentina and New Geezer at P1 level. Lovely angle, really nice angle that Stupaczuk was able to create and carve out.
cry of Adras telling them to get back. Put themselves in a winning position, hugging the net, Coello and Tapia, where he is often to be found, just hanging over the net. As long as he doesn't make contact, he can win the point from there. Using the lob. Saw his opportunity, Coello. 40-30. Oh, it's set up nicely for Coello. Hung in the air. Deuce. And a comfortable 40 love tightens up to deuce. Semi-final day at the Ooredoo Qatar Major. Franco, se queda. Franco, se queda. Viene. Arriba, Franco. Oh, what a little touch from Stupaczuk. Changed things up completely. Use the deftest of touches. Look at this. Nenno Stupaczuk. Rolled it off the racket. It is not what they were expecting. It brings up a game point. A little bit of help from the net, and it's the hold of serve of the Franco Stupaczuk serve. The winner of this event tomorrow afternoon for you, 2,000 points and 47,000, just over 47,000 euros per player. This is game-changing stuff, Premier Padel, for the lives of these players. We're able to come forward, stay on the front foot, play quick, aggressive tennis. The conditions will start to cool as the match progresses. The court will just slow down a touch. Don't have the ferocious heat of the day. It's just under 80 degrees Fahrenheit as things stand around 26 degrees Celsius. Oh, brilliant play! The point kept alive by Martin de Nenno. He did not give up. Watch this. Taps it in. He left his partner exposed, but he did enough. He asked another question, and they ultimately win the points. 30-15. Such a point to give away with the over, didn't
move his feet at all for that smash. I was almost in two minds whether to attack it or drop it over. Ya. 14-30. ¿Cómo acá? Sí, macho. ¿Punto acá? Sí. Nada, nada, sí, Fernando. Nada, 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 se queda. Mitad, mucho. Se queda. Mitad. Just dropping that ball lower than the height of the net. Makes things a little bit more awkward for your opponent, as you saw the Coello just snatching at that ball. 2 serves allowed in paddle. Also get another chance if it clips the top of the net, still lands in the service box, but the ball must not come above waist height on the serve when it's struck. Quite so important to get yourself forward into that attacking position. Break point. Had 3 opportunities to get the break in the first game, weren't able to do it. Yes. That's 4 break point opportunities the second seeds have had through the course of the first 3 games. You heard the call of out. Was it rattled against the side of the cage? Stupaczuk. And a 5th opportunity to break and a second in this game for the second seeds. Really well done by Coello and Tapia to go from defence into attack and then ultimately draw the error. Advantage, Coello, Tapia. Otra vez, ¿eh? A uno. Aguántate, va. Tienen mucho. Bota. Toca, se queda Franco arriba. Atrás. Toca, ojo. Son buenísimos. More opportunities for the second seeds, but once again the 5th seed come through to hold. 2 games, 2-1. And we've had 13 minutes played of this first semi-final, and it is 2-1 on serve in favour of Coello and Tapia. Si yo ya de primero te empujo, sufrimos. Sobre todo con la volea, porque al resto buscamos subir un poquito el pulso. Si me queda un poco, algunas, me voy a probar. Me parece. Más que el saque más arriesgado, al resto. ¿Me parece bien? A ver si me entra. Sí, Me hago sí, una me locura, progresivo, Sí, pero me voy a sí, probar sí, un me poco encanta. para tirar más. El juego lento les interesa más a ellos, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, lo que sí os voy a pedir, porfa, el globo, el primero a Martín, necesitamos tirar un par de globos buenos. Y a partir de ahí, es cuando veamos el hueco nos metemos, pero no nos metamos antes de tiempo, que Martín viene muy rápido, los dos vienen muy rápido y nos cierran, ¿vale? Y lo mismo cuando ellos pasan de atrás adelante, fijaos que Martín se nos mete rápido y por ahí lo podemos sacar por arriba, porque viene con todo, ¿vale? Cualquier caso. El viento por ahora No se mueve. no se mueve, pero si se va un poquito, ahora lo tenemos un poquito a favor. Vale. Cuidamos Pero el no hay globo. nada casi.
Cuidamos el globo ahí, ¿vale? Nos movemos y buscamos. Cuando lleguemos arriba vamos a buscar un poquito más, ¿vale? A ver si lo encontramos. A reminder, the coaches can have their say at the changes. Manu Martin with Coello and Tapia, and Carlos Pozzoni with Stupaczuk and Nenno. Fans are in, they're ready. Martin Di Nenno to serve. They're excited, should be excited. A couple of cracking semi-finals. Martin Di Nenno, who feels he was reborn at the age of 18 after a horrific car accident in 2016, lost 2 of his friends, was told he would never play the sport of paddle again, but he has defied all the odds, back playing at the very, very highest level. 30-11. Incredible leap from Franco Stupaczuk. It's 5'11" 1 meter 80. See how important it is to take up that net position, especially when you have the serve, to get the serve away, just to get the point underway the serve. It's not about winning the point with the serve, it's about getting up to join your partner as soon as possible and try and keep that net position. Brilliant, absolutely brilliant play from all 4. 2 games all. And it's the second seeds who've been holding a lot more comfortably than the 5th seeds, but at the same time they haven't taken the chances that they've had. Both pairs yet to drop a set this week. Coello and Tapia come through very comfortably. The most games they've lost in the set is 4. As in their quarterfinal against Maxi Sanchez and Lucas Campagnolo. Di Nenno and Stupaczuk, again, no set dropped. Did go to a tiebreak in the first set of their match against Federico Cingotto and Javi Garrido. 30-15. Didn't get it quite right, Coello, the contact that he was looking for. 30 all. An easy put away in the end for Franco Stupaczuk. You see the left-sided player, in the case of Stupaczuk, will be the more physical of the two in terms of finishing off the points, going for the smashes. You heard Stupaczuk calling for it there, and it brings up a break point. A 6th break point in this first set, a first in this game for the second seed, and now a second serve to look at. Oh, he was in the right position, just couldn't get the height of the ball. And to be honest, if he just popped it back in, I think that would have been meat and drink for Tapia. Another
opportunity goes by for the second seeds. The high seeds remaining after the top seeds, the world #1 pair of Ali Galan and Juan Lebron, lost to Ruiz and Gonzalez late yesterday. Opportunity number 7. Stupaczuk. Oh, he went for it. Nenno Stupaczuk. He saw the second seeds were out of position. He tried to finish it off with power. Gets it all wrong, Arturo. Coello smacks it into the net. At the 7th time of asking, the second seeds make the breakthrough, get the break, and they lead. Pero escuchá, no la podemos ganar de afuera mejor. Only the coach. ¿Qué de afuera? ¿Venía para ganar ahí? Sí, pero sí, bueno, que la juegue. Pero yo quiero que la juegue por acá. Vos ya estabas parado adelante. Dale. Si vos me decís que estamos atrás, 100%. Laburame. Pero este volcado adelante, Agustín viniendo, tenemos que bajarla. Bajásela ahí, en la misma línea de Agustín. Bajásela, no tiene mucha facilidad ahí. Entonces, ahí tiene que jugar muy fino para que no le ganemos a la siguiente. ¿Vale? ¿El hielo, Charlie? Bien, gracias, ¿no? ¿No llegó el agua fría? ¿Y por qué hacemos con el agua fría? Gordo. ¿No hay hielo ahí? Pues ya está preparado esto. Sí. Pedí un poquito de hielo. ¿Hay hielo ahí, no? Sacar lo que hay ahí. Vamos, Franquito. Bien, guacho, ¿eh? Vamos. Seguimos con los globos ahí para que... ¿Te pongo un poco de hielo, Tincho, vos también ahí? ¿Está un granizado? El mío está bien. Chicos, hey, seriedad, ¿eh? Sí, seriedad. Fijémonos en lo que van a vender. Sí. Bien, vos, además. Taking place there by Carlos Pozzoni, who's primarily the coach of Franco Stupaczuk. They both have separate coaches, but largely Pozzoni will be the coach you see courtside. Same with Coello and Tapia. They have more than one coach, but Manu Martin has been with them this week. So second seeds with the breakthrough, having been knocking on the door from the entirety of this first set, looking now to consolidate the break. 15 love. Love. That's how you consolidate a break to love for a 4-2 first set lead. Haven't been troubled on serve, Nenno and Stupaczuk, but they are causing Coello and Tapia all sorts of problems, asking them all sorts of questions. Love 15. Able to turn defence into attack really well, Stupaczuk and Nenno. They're so quick around the court, and you see how they were able to get from the back to the front, using the lob to turn defence into attack. Just so
quick. And a blink of an eye on the Tapia serve. They have 3 opportunities to break the serve and to go a double break and 5-2 up. Mucho, mucho. Queda. Trying to play it safe here. Tapia doesn't want to make a mistake. Not going for anything too much. Trying to draw the error. Menos Franco. Viene uno. Dos. Queda, Franco. Levanta, levanta. Great recovery there from Nenno, who's on his way out of the cage. Oh, but for a second time, he cannot quite make that recovery, and a very important point for Coello and Tapia to win. Had to withstand a barrage of shots, Coello and Tapia. Nada. Nada, se queda. Los dos. Vuelve si querés. Nada. Using the double hander on the backhand to get a bit more control. Little touch. Exquisite. 30-14. Not all about power. How difficult was that from Arturo Coello? Deftest of touches. But that is how good it's got to be at the moment. Still a great point to save. Into the back wall, managed to keep the point alive. The error was drawn and it was juice from Love 40. Well, there's no one on their side of the court for a second. Must touch the court surface before the back or side wall. Love 40 to gain points. Atrás. They don't want to let it go, the second seeds. They want the double break. Perfectly positioned Martin Nenno to smash the ball away. Lob can give you a little bit more time to recover it. It could also get you set for the counter and allow you to get forward. Some breakdown in communication you saw there, both going for it. They're into double figures though when it comes to breakpoint opportunities of the 5th seed's serve. Got a game point. Swing and a miss from Martin Nenno. And that, in the context of the semi-final, could turn out to be a very important hold to serve. They might be a break down, but they do just keep it to the one breaker serve back from Love 40. But it is still Nenno and Stupaczuk who lead with the break 4-3. Entonces, estemos atentos. Sí, claro, estamos atentos porque por arriba no van a salir. Generalmente se tiran. Importante. Ya hay ellos. Atentos que hacen esto y nos cierran para adelante, ¿vale? Entonces estar atentos a cerrar por ahí. Ahora pensemos una cosa. Esto sí que es verdad.
sacamos un momento muy difícil. Este juego es duro para ellos. Están en un momento muy bueno y nosotros muy malo. Y no pisaron, nos dieron vida. Entramos en el partido otra vez. Vamos ahora, Si el partido ahora se pone igualado, cambia todo. Tú estás muy bien, estás sosteniendo todo. Yo poco a poco estoy entrando cada vez más. La volea es clave cuando estamos adelante, chicos. Claro, total, si jugando a medias, perdemos. Si yo juego a medias, perdemos. Claro. Hay que jugar. Y si perdemos también, pues ya está, no pasa nada. Pero por lo menos tendré la opción de ganar. Soltado. Y si se van, pues oye. Apretemos la volea cuando podemos, vamos a apretarla. Si nos tiran por arriba, sostenemos hasta que podemos cambiar el ritmo y atentos cuando están a media pista y entran, vienen muy rápido los dos. Vamos a estar atentos a cerrar el espacio. ¿Vale? Bien, Arturo. Estamos juntos acá, Estamos juntos acá, Vamos, suéltate, Arturo, ahí. Trabajando por el suelo. The sun has set, the floodlights are on. Padel is hopping up, first of the semi-finals. What they've done so well on serve in this first set is take the advantage and take the net immediately off the serve, play very quick, aggressive paddle and really suffocate their opponents. We need to draw out the points a little bit, Coello and Tapia, but they're not getting the opportunity. Look how quick, Nenno ready. Entra. Dale vos tranquilo. Just that little bit of a hesitation. Just a little, missing by a little, but they're not able to push Stupaczuk and Nenno back from the net, not getting enough on the lobs to try and retake the net position. So quick, Stupaczuk and Nenno, to get themselves forward. Points 5-3. There it is, another comfortable hold for the second seeds. They have not been under pressure on serve, and they are now a game away from the first set. 5 games to 3. It's been a great first set so far from the second seeds. Uruguay, whose serve was broken in the fifth game, came back from love 40 on his serve in the first game. Oh, he was on his way across. Big point, the first point. 15. Game 9. They have not had a clean hold of serve in this first set. Had to defend break points each and every time. They will want to ask the question of Stupaczuk and Nenno, who, if it comes around to them serving again, will be serving for the set. 13. Ready. Una, Martín. 14. ¿Hacer una? Dale. Vamos a robar uno. Vamos a robar uno. They needed that, a love hold. The first clean hold without having to place a break point in this set. And importantly for the Fizzies, they will ask the question of Martin Nenno and Franco Stupaczuk, who very shortly will be stepping up, with Franco Stupaczuk looking
to serve and close out the first set, leading as they do by 5 games to 4. Prefiero que te muevas, que vaya con Agustín. Si el que se está atrapando... ¿Pero iba por Agustín? Sí, pero que estás parado así, boludo, ¿cómo la va a tirar para Agustín? Boludo, si estás clavado, estás parado. Escuchá, anda a comértele el terreno a Agustín. Anda a comerte cuando lo tenés dominado. Cuando lo tenés dominado lo tenés que ir a buscar. Apretalo, porque si no lo apretamos el flaco juega más suelto. Quiero que lo vayan a buscar cuando lo tenemos. Agustín ahí, cuando el otro está bien. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros apretamos a Agustín y lo logramos tirar para atrás, al otro lo tenemos mal parado. Claro. Y cuando le hacemos daño, te tiran agua globo, o entraste por acá, por allá, fuiste por el paralelo. Entonces, generemos lo que nos hizo bien. No seamos boludos. Sí. Vamos, Vamos. Sigamos, Vamos, Yo confía pleno en la derecha. Sí. Vamos, chicos, Vamos otra vez, Vamos. Bolas nuevas, Cuando tenemos bola flotando tenemos que correr, tenemos que ser valientes. Vamos, si no queda, la flotamos, Hoy dio mucho resultado la volea que tiraste al medio, Estate atento, Vamos. It's different kettle of fish when you're serving for a set, you're serving for a match. Strange things can happen. Stupaczuk and Nenno just have to keep doing as they've been doing. Sometimes doubts creep in. Serving for the set at 5-4 off the serve of Franco Stupaczuk, who has in his possession new balls. Pesa. Los dos, boludo. Cuidado, se queda. 15. There's the all-important first point going against the serve. Settling Tapia and Coello in. Great work from Franco Stupaczuk. Stepping up and knifing that volley down to the feet. Well left. 30-15. 2 points from the opening set with nearly 40 minutes on the match clock. First of the Premier Padel Ooredoo Qatar Major semi-finals. Set points for the second seeds. 40-15. Una más, Agustín, Luego está. 40-13. Sí. Este Agus, Dale, vamos acá. Me toca. Vamos, Agus. Te roca. Nada, trae, nada. Atrás, los dos. Sí, Agus, sigue. Nada, bien, atrás. Atrás los dos, Agus, los dos. Sí, Agus, tuya. Acá, pero Oh, wasn't able to get it. Oh, I think that hurt Tapia. The vibrations going through the racket, the handle into his hand and wrist. They say.
Sí. Por ahí. ¡Vamos! Los dos. Mira, atrás, estupa. Los dos. Atrás, vienen dos. Se queda. Salí, abierta. Oh, he read it to Nenno. He gets it back in. The ball is still in play. He's got to get himself back in the cage, which he does. Set point or break point. Wow. Would you believe? Coello, Tapia. Managed to keep the point going. The little pickup there. Eventually the error from Stupaczuk, just trying to finish off the point, and it is break back points. Oh no! Back-to-back errors off the racket of Franco. Stupaczuk 5 games all. serving for the set. They are broken for the first time, and it is 5 games all. Business end of the first set. Vos. Viene. Toca, Sofía. Dale. Cierre. 15-11. Te lo he dicho, dale. How things have changed from the second seed, seemingly in control, serving for the sets. Now being back on serve. The 5th seed's 2 points away. Regaining the lead in the set that they haven't had since the 3rd game. Los dos están. Atrás. We're all over them at the moment. Otra vez, Vamos atrás. Atrás. Menos tu bien los dos. Levanta, ¿quieres? Aguanta. Atrás. Los dos. Momentum shift complete. They break back, they hold to love. Coello, Tapia lead 6 games to 5. Coello and Agustin Tapia, for the first time since the 3rd game, have the scoreboard lead. We are on serve 6-5 first set, guaranteeing themselves at least a tiebreak. Mucho mejor por ahí, la verdad que muy bien. No solamente a nivel táctico, sino también habéis conseguido meteros dentro otra vez. Nos da más volumen, cuando yo tengo más volumen, estoy mejor. Si jugamos 2 tiros de fondo. Está perfecto. Lo importante ahí es que os sigáis moviendo. Tiramos el globo arriba a Martín y en alguna, como estás haciendo, te subes, pero en alguna das un paso, no vas, se funciona como te gusta. También. Sí. Yo en mí, porque Augusta perfecto yo. Lo digo por mí, lo decía por mí que tengo que cambiar el chip de querer jugar. Y yo estaba buscando la pelota en ese juego. Vamos, cabrón. Te doy paciencia yo, si te doy paciencia yo, somos muy buenos. Ahora creamos unas intenciones muy arriba. Vamos ahora a gestionar y ahora salimos allá, juego otra vez. Pero siempre para adelante, ¿eh? Vamos, sí. Vamos. ¿Os queda claro? Los choques atentos por abajo porque entran rápido, los estamos sacando bien de volea porque estamos atentos a ir. Has dado 2 pasos de volea que te han dejado apretar mucho más la primera volea y ahí también es más difícil que ellos nos tiren un buen globo, ¿vale? Entonces atentos y nos queda como para caminar y cuando vienen
juegan y andan, ¿vale? Entonces atentos. Seguimos con la estructura de la defensa, ¿sí? Tiramos bien el globo y a partir de ahí... Y a Martín y él está haciendo el trabajo de atrás. Maravilloso. Tiempo. Importantísimos como antes. Vamos a ver los 2 primeros puntos, ¿vale? Que ahora mismo se nos pone de cara. Hacemos un buen juego, ¿vale? Y lo tenemos. Arturito, ¿eh? Vamos. Bien, Agustin. As are many others within the centre court at the Cleveland International Tennis and Squash Complex. And now Nenno and Stupaczuk in an unusual position up against it, serving to stay in the set, having had the opportunity to close out the set with the break. Se quedó atrás, se quedó atrás, se quedó atrás. Mírala bien, dale vos. ¡Franco! 15 love. ¿Cómo presta? Perdóname. ¿Juntos? Vamos. Nada, Martín. Trae, ¿quieren? Sigue, Agus, sigue, Agus. Se quedó. Sigue que te da macho. Atrás, viene. Sí. Te da otra. Sí. Atrás, uno. Nada. Trae todo. Sigue, Agus. Sí. Empezá. Viene. 15 all. Atrás, Agu. Nada, Martín. Atrás, ¡Algo! Seguí si querés, pon a empezar. Vamos para otro lado. Atrás, quitar duro. ¡Lado! Atrás, Agu. Sigue tú. Nada. Senta. Sigue tú. Sigue ahí. Mira, si queda sin campeón de mitad. Mira. Toca mitad. Oh, beautiful change up in the air from Tapia. Great disguise on the smash, almost switching direction at the last minute. 18-13. Cutting that ball on the angle, keeping it short, making it impossible for Nenno to deal with. Into the body, wins them the point, closes that window of opportunity that the fifth seeds had opened up. Sigue con tus ideas, me encanta. Sigamos, ¿eh? Atrás, Arturo. Nada, trae. Atrás, revés. Sigue tus dos. Atrás, revés. No. Dale, vos, atrás. Tranquilo. Igual, sale. Te la trae. Atrás. Sigue, Agus. Atrás, revés. Sigue. He's in the right position, Coello hanging over the net, making himself larger than his 6'3" frame and setting up a set point. 30-14. What a turnaround. Nenno and Stupaczuk serving for the set with a break, and now they are set point down. Trae. Dos. Tiene mitad. En la mitad mucho. Tuya, los dos. Mitad. Mitad. Vos. No.
They've got it! There's the turnaround for the fifth seeds. Would you believe it? He turns around a losing position. They get the win. They close it out. Tiebreak not needed. 7-5. What a performance from the fifth seeds. This exciting, dynamic, magical pairing of Arturo Coello and Agustin Tapia suffered break points, early stages on their first 4 service games, but managed to turn it round, stick to the tactics, as Manu Martin was saying at the change, and get the job done, closing out this set by 7 games to 5. Tienes ahí Stupaczuk. Le has repetido otra vez el globo, lo plantas y nos metemos cuando corresponde. ¿Sí? Paciencia por arriba, no hay prisa para pegarle a la pelota, le pegamos cuando corresponde, si no trabajamos. ¿Sí? La primera Yo estoy para pegarla a la justa cuando quede y él le sabe. Perfecto. Pues ahora lo hemos hecho muy bien. Y sobre todo estamos en una situación mucho mejor. Al final, recuperar ese tipo de situaciones nos refuerzan como pareja, por más que vayamos de menos a más. Entonces vamos de menos a más. ¿Sí? Es solo tirar los dos para adelante juntos. Ya hacemos más. Aprovechemos los contragolpes y atentos cuando vienen los suyos, ¿vale? Ellos juegan para abajo y caminan mucho. Lo estamos haciendo bien sacándolos por arriba, ¿vale? Quiero hambre acá, Venga. Hambre en tu primer juego, dale. Jugando un huevo, Vamos acá. Vamos a mantener esta intensidad con la que hemos terminado. Que vean que estamos aquí, ¿eh? Sí. Muy grande, Agustín. Sobre todo me ha encantado. Ay, Dios, me entró por no sabes el paralelo, lo justo que la vi. Ya. Pero imagínate más nosotros justa de es ahí. imposible. Y encima le salió para. Suma. Eso es, viene. Venga, lo queremos, ¿eh? Time. Va. Arturito. Stop on the Premier Padel Tour for 2023. And what a first set of tennis in his first semi-final. Arturo Coello and Agustin Tapia didn't panic. Look at the opportunities that Stupaczuk and Nenno had in double figures in terms of the opportunities. Had the chance to close out the set. Second set. But Coello and Tapia stuck to the game plan, used the tactics, and got the first set 7-5. Take your seat, please. Thank you. Players are ready. Se queda Franco. Rebota mucho dos. Venga, pesa. Tócate. Ojo. Se queda Franco arriba. El Martín menos, ya dos. Atrás, Red. Vale. Atrás, Red. Los dos. Atrás. Mitad. Levanta. 15 left. Four of the top 8 remaining. 15 all. There'll be an invitation ceremony for Pablo Lima at the conclusion of this first semi-final after he announced this will be his final year on tour. Viene, Martín. Dos. Atrás, duro. Todo mucho. Sigamos, viene Martín. He's read it, Nenno. He's got the ball in play. It will continue, but Stupaczuk's on his own for now. Nearly got clobbered by the racket and the ball. Would you believe a point that's had everything so far continues? Third point, second set. Atrás. Atrás, Martín, viene.
They get the win, they take the point. Boy, do they have to work for it. 15-30. Point that was kept alive by Martin de Nenno exiting the cage and keeping the ball in play. Nearly had the side of his head shaved by the ball. All. We thought we might see some special stuff in these semi-finals, and so we are. Two really promising pairs, both pairs wanting to fight for the world #1 spot. Sometimes the cage is not your friend. They have themselves, as they did in the first game of the first set, an early opportunity to get a breaker serve. They weren't able to convert on that occasion. Oh, they read it. Couldn't quite get it back in because a lot has to come together. Ends up sitting on the arm of the bench, and the break point saved. Looking just to roll it back in, not give them any pace or height to work with. It's a lot to do when you're running at full pace. Advantage, Nenno, Stupaczuk. Vamos, Fran. Vamos, Fran. They did what they didn't do in the first set, and that's get the break in the very first game. Sets them up nicely for this second set, the second seeds, with plenty of work still to do, but the break is theirs. 1-0 they lead. Now, Premier Padel are pleased to be partnering with the WHO Foundation this month. We've all seen the impact that the devastating earthquakes in Turkey and Syria have had. The tragic toll currently stands at almost 50,000, with over 300,000 people displaced. The region's in dire need of humanitarian aid, and the WHO Foundation are coordinating a number of organisations to this disaster through the Health Emergencies Alliance, and they've set up a targeted fundraising campaign. If you would like to donate, then please visit earthquakeresponse.who.foundation. That is earthquakeresponse.who.foundation. As night has fallen in Doha, semi-finals very much underway.
30-15. Pero voy a dar igual. Pero voy a dar Franco. Voy. Dale ahora. Salí. ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! 40-15. It's going to be very important for Nenno and Stupaczuk to consolidate this break. Setting their stall out early in the second set, putting the disappointment of the first behind them. Ahora sí. Cuidado. Dos. Nada. Atrás los dos. Arturo, sí, Arturo acá. Sí, atrás, sí. Tranquilo. Bueno, deja atrás. Atrás Arturo, mitad Arturo. Atrás. Dos. 40-30. Sí. ¿Estamos acá? Sí. Bien, Franco, muy bien. ¿Este Agus? Estamos acá. Más. Trae. Menos partido. Atrás. La concha de mi madre. Yes. Vamos atrás. Dale más. Bien. Vamos arriba. Bien, Franco. ¿Está bien? Atrás, Franco. Atrás los dos. Dos. No digas nada así, Franco. Dos están. Los dos están. Dale, vos seguís. Sí. Mira, bien, dale. Trae solo. ¿Vienen? Vuelta, los dos están. Voy. Vienen los dos. Retrocede a uno. Dale tuya. Atrás, Franco. Ojo. Ahora, sí, Franco. Franco acá. Dos. Mira bien atrás. Viene Trae. Trae solo. ¡Eso! Picked his moment and picked his spot, Martin Nenno. Nenno Stupaczuk. Played the patient game. He was pushed back into a very defensive position. Vamos, Franquito. Vos. Atrás. Franco, dos. Atrás los dos, Arturo, sí. And there is the break consolidated, exactly what they were looking to do, and it is a 2-love second set lead for the second seeds. Así que Franco sigue bien. ¡En serio! Los dos es mucho. Bueno, ojo que puede salir. He was waiting for it to come down. It ended up leaving the cage. And after getting the ball back in, look at this. 15 left. Waits for it to come down, it decides it's had enough, and out it goes. Just a cup being tended to. Okay, Stupaczuk. Poneme una tirita, dale. Sí, dale una vuelta, por favor. Ladies and gentlemen, the trainer has been called to the court. I think you just need a little dressing applied to the knuckle of that finger. As we see Doha
by night. It's the Ooredoo Qatar Major 2023, the first stop of 8 on the Premier Padel calendar in 2023. The first of the 4 majors. Rome, Paris and Mexico make up the majors. Other 4 tournaments, the P1 events, taking padel across the world to different areas of the world for the very first time. This does medical timeout allow the coaches to speak to their charges. Hey, vamos a hacer este juego, ¿eh? Sí. Ladies and gentlemen, Mr. Stupaczuk is now receiving a medical timeout. Porque él tira esa y va. O sea, ellos tiran, caminan. Porque todas las cosas que te ponen luego te hacen agarrar diferente. Vamos ahora, hacer aguantar este juego y meterle la dinámica después. Vamos a bajar, vamos a empezar a clavar luego para ver si nos precipitamos. Vamos ahora. Muy bien. Y cuando aceleramos. To come, we have an appreciation ceremony for Pablo Lima. That will follow the conclusion of the semi-final. Then your second semi-final, Momo Gonzalez and Alex Ruiz take on Fernando Belasteguin and Sanyo Gutierrez, the 7th seeds against the 4th. Wonderful crowd within the centre court, the Khalifa International Tennis and Squash Centre Complex. It's a wonderful place to come and play tennis, squash, or even paddle. Paddle courts everywhere in Doha. ¿Queda un minuto? Perfecto. ¿Estás bien ahí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ese me parecía demasiado ahí. Eso es lo que quiero, lucha, ¿eh? Time. Vamos. Probably floated little ball from Tapia, just pushing and cushioning that ball onto the opponent's side. It's that mid-air change-up, the point before the ball will fall from Tapia that set things up nicely. 2 games to 1. They're on the boards, Coello and Tapia, but Nenno and Stupaczuk with the early break and the 2-1 lead. Escucha, primer saque. Tenemos que meter el primero para que Arturo no nos conecte la piñata, ¿vale? Fundamental. ¿Cómo lo estás viendo, Charlie? ¿Él? ¿Cómo lo estás viendo? ¿El partido? Bien, boludo. Nuestro problema no es la defensa. Nuestro problema es el ataque.
que ellos al final nos terminan dominando muchísimo con el globo. Nosotros nos falta en algún momento meterles una marcha más para que no jueguen tan cómodo y para poder ir a pescar a Arturo, ¿me entendés? Pero eso lo conseguimos por el lado de Agustín. El poder ir con Arturo lo conseguimos por el lado de Agustín. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Me entendés por qué? Porque Agustín al final a este le termina jugando el globo corto, con el globo cortado que juega Agustín, se puede meter abajo de la bola y sacudirlo un poco más. Si al final Agustín tira largo, para es muy difícil apretarlo. A mí me cuesta. Yo cuando te tiran el globo muy alto, me lo tiran a mí, retrocedemos los dos. Porque si la bajamos bien, avanzamos, si no, esperamos. Para que no nos agarren las patas. A mí lo que me está costando es que no puedo estar cerca de la red. Claro. Y que Agus me está amagando, boludo, con el globo. O sea, es que ahí bancame si tiro una pija, boludo, porque no puedo tanto hablar. Y escuché una cosa, en el laburo que le hacemos cuando vos estás atrás y se va y si alguna te la jugás y te vas, viste que cuando están entrando mucho por el medio, viste que Arturo la juega de tan arriba, viste que eso me pegó. Muy incómoda, boludo, muy incómoda. Dale, vamos a pensarlo. Si Arturo, vamos arriba, cortame alguna vía, sí, claro. Vamos con los primeros, Dale, metele. Mina draped around her shoulders. 3 Argentinians on show in this first semi-final. That'll be 2 in the second one. Hour and 10 minutes of the first. Vienen los dos. Vos atrás. Vos. Vos. Atrás. Los dos. ¿Vos te gustó? Dale, Martín. El cuarto viene. Martín. Mátame. Pegado. Levanta. Te toca la vuelta. Great interception from Coello, just cutting across and going through the middle. Lot 15. Vos atrás. Vamos, atrás. ¿Cómo carajo? Vamos. Sí. Vamos, Agustin, Mi hermano. Sí. ¿Me toca? Vienen los dos. Pegadísimo. Ya, Alejandro. 2. Ya, se queda. Martín más. 2. Los dos. Atrás. Atrás, Fran, atrás viene. Vos ahora. Sigue mucho. Sigue. ¿Puedes? Tranquilo. Atrás. Nada. The reflexes of the 4 at the moment with the second seat in the attacking position. Can't find a way to cut through and get the point. Lovely little Chiquita in the end, the change up from Tapia. The soft shot hit below the height of the net. With a little opening at 15:30, break down the 5th seeds, but is set up. There's the Chiquita. Played low to the feet. Es corto, deja picar vos. Los dos saca. It's a wonderful aerial view, looking down at the centre court. And the movement of the 4 players. Seems to
Nenno and Stupaczuk move like a wave backwards and forwards. Power drawing the error. 30 all. Atrás, Franco. Atrás, Franco, atrás. Atrás que entrar. Dos. Nada. Atrás, Franco, atrás, atrás, atrás. Sí. ¡Dale, habla! Atrás dos, atrás dos. Nada. Ahí solo. Atrás, 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 Arturo acá. Ahí está. Siga uno. Bueno, ahí. Atrás, al revés, vienen. Atrás. Nada, trae. Voy, voy. $40-30. Time. 20 seconds allowed between the points, which is why you're hearing time being called. Así que viene. Decime. Los dos están. Dale. Atrás. Dale. Dejalo pasar. A ver, a ver, a ver. You can see Stupaczuk just willing that ball to the back of the cage, to the back it went, and that's a hold. Their break advantage and the 3-1 second set lead. Manu Martin, and overseeing things courtside for Coello and Tapia this week. Carlos Pinzoni, in the corner of the second seeds. Sigue. Ya. Voy, dale. Mitad, se queda. Atrás. Qué buena. Sigue ahí. Sigue ahí, ¿ves? Va este. Mira vos. Sorry. There's the game. No, Franco, no pasa nada. 30 all. Vamos, Se quedó atrás. Ay. Atrás. Acá. Voy. Dale. What a point from Franco Stupaczuk as Coello hits the deck. It's a very tough surface out there. It's not how you want to land, where you want to land, and immediately all three players went out to check he was okay. We'll have a watch here, but Stupaczuk everywhere.
It was rolling off the back of the net post and then taking the tumble here. Just want to make sure everything is right before he gets to his feet. Really did take a tumble onto what is a hard surface. Ladies and gentlemen, Mr. Coello is now receiving a medical timeout. He is left-handed. You can see it's the right hand that's being attended to. It's the right hand with which he went down, and we can see here the spin hits the back of the court, and then it's the right hand and wrist that takes the brunt of the fall. No tiene tiempo. Y ahí puede tirar un por tres, lo que sea, y corremos. ¿Sí? Porque yo creo que la pija. Sí, aparte jugar chiquita, no, los flacos la queman. Sí, pasa que le da mucho tiempo. Porque tira algo. Escuchá, yo igual voy a otra cosa. ¿Vieron lo que hice? Pablo Lima and his son Pablo Lima will be part of an appreciation ceremony at the conclusion of this match after announcing this is his final year on tour. Absolute legend of the game, the best paddle player to have come out of Brazil. Three-time Masters champion, over 60 paddle titles, including 2 with the gentleman with his back to you here, Franco Stupaczuk, part of Premier Paddle. ¿Cuántas nos ganó de choque? Yo iba a decir, todo lo que nos quede medio choto, que le bote a Arturo un poco, o para abajo por el lado de Arturo. Porque el flaco es el que quiere venir a buscar. Es 3 bandejas Tapia, 2 prendidas fuego Arturo. Acuérdense que nosotros tenemos que 100% hacerlo precaudo. Sí, no, comparto. Vos cantame bien siempre, más o menos donde está él. Si está un poquito más pegado, o si reculo un poquito y tengo más margen, ahí sí me hago el boludo y lo busco con la volea. Yo creo que la volea que este está entrando por pero para, a mí el globo de él, paralelo me gusta. Ya, pero el globo... Ah, sí, excelente que la tiró fuera. Pero para, pregunto, ¿cómo lo vemos para ese globo que vos vayas a buscar? Yo fui ahora. Bueno, sí, la anterior no, fuiste y la tiró a la verja. Porque vio que te moviste y la tiró a la verja. Pero yo digo, el hilo, el más movimiento. Porque al final, cuando él te juega, si no te da... Vamos chicos, vamos, papi, vamos. And he is with the serve. I'm sure a little bit shaken up, a 20-year-old. Took a tumble. Interesting to see how it affects how he plays this semi-final from here on in, because you do have to be brave in the sport of paddle. Make him feel a little bit better. Just asking Agustin Tapia to retrieve the spare ball from the pockets. Obviously, there is a lot of discomfort in that right hand and wrist, but manages to hold serve. Still a breakdown, the 5th seeds.
que según va bajando la temperatura y subiendo la humedad, podemos empezar a implementar el globito también a estupa largo. No a la primera pelota, pero por dejar un poquito de espacio en el centro de la pista, ¿vale? Si por ahí vemos que es capaz de pegarle, lo tenemos un poco más de cuidado, pero es que al final ellos vienen y nos hacen muy pequeños, ¿vale? Por abajo, hay muy poquito espacio. Sabes que atentos están, que cuando vienen, pam, 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 camino. Entonces, atentos a cerrar, atentos al que el bloqueo vaya para abajo, y si estamos jodidos, lo sacamos por arriba, por el lado de Martín. El resto de la estrategia que estamos haciendo está bien y nos da resultado. Sí. Mamá, papá, estamos bien, muy bien. No te preocupes, que no estás rota. Uno de Tutankamón. Bueno. ¿Lo hacemos ahora? Sí. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Nada, seguir peleando. Ya que va a ser más complicado. Todo lo demás peleo. Échame un poquito aquí de spray. ¿Estás concentrado? Sí. Ojo, de más lejos, mano. De más lejos tienes. Se te queda el pelo. Time. Vamos el team. In reference to the right wrist and the hand, just a little bit of support placed. Good crowd Saturday night in Doha at the semi-final stage. 3-2 with the break, the second seeds in the second set. Looking to play the Keeter off the backhand side, Tapia. Just let the ball drop a little bit too much. I think there'll be no fist bumping with the right fists now, as you saw there, and sort of a racket bump. Excellent placement from Tapia, threading the needle, seeing the space. 13. The backhand line winner. Vamos, Franco. Vamos, Franco. Vamos, Franco. 13. Dale, loco. Ahora, ¿eh? Vamos, Agustin, Dale. Ves aquí. Nada. Dale, Franco. Mira, a ver, se puede ir. Vamos, Franquito. Sí. No, macho. No. Vamos, Franco. La mala es la otra, cabrón. Vamos, Franco. Atrás los dos, Arturo, sí, Arturo. Mira, los dos. Voy. Atrás. Ojo. Atrás, bien. Se queda esto. A verla. Vamos, Franco. Nenno Stupaczuk. It helped Nenno, the ball bouncing off the back and then the side wall. Nenno Stupaczuk leads 4 games, 2-2. They keep the lead that they've had from the first game when they broke the Arturo Coello serve. Vamos a pelear este. Agustin Tapia, who has been described as elegant, aggressive and a heavy puncher, while at the same time being very creative and hard to read. And
We've seen that through the course of this first semi-final. There's a real blend of everything. Very quiet and humble off the court. First time he's partnered up with someone of a similar age. He's always had a lot of experience alongside on the paddle court. So teaming up with Twitterold Coello is something new. He did win a title in their first tournament together this year. Oh, you have to make the call early. He believed that's where it was going to be, Nenno, and just left Stupaczuk with too much to do and too much to cover. The uncertainty of the cage. Los dos. Atrás, Agus, deja picar, atrás, Agus, Arturo acá, Voy. Atrás, al revés. Sale. Nada. Dale. He's ready for it, the half volley, Coello. Gets the error from Stupaczuk. 40-15. Move to game points. Tapia. On we go. Stupaczuk leads 4 games to 3. Second seed still with a break, but the fifth seed's a set to the good. Yet to drop a set over the course of this week, Coello and Tapia. Stupaczuk looking to take us to a third. No está Agustin a la misma intensidad que antes. Sí, pero este me dijo jugarle este viernes todo. Escucha, 15 iguales, le pegó Arturo, se vendió. Este la jugó al pico de la reja y salió bien. Pero ¿quién es el que está jugando a 3/4? ¿Arturo o Agustín? No pasa nada, parece una conversación de loco, boludo. No, es increíble, me dijiste, no estamos de acuerdo nunca. Pero escuchá, me dijiste que le jugamos a Arturo y no le jugaste ningún globo, no pasa nada. Sí le jugué, boludo, si le pegó por 3 quedó acá. Quedó regalada la pelota. No pasa nada, vamos ahora a nuestro saque con presencia a intentar quemar la primera volea, ¿sí? E intentar mover un poquito arriba. Me gustó la viborita que jugaste vos. Me gustó esa como para enquilombar, a ver si Agus sale por abajo y yo puedo pescar. Exacto, si vos te puedes meter. Me encantó eso. Ey, ¿Sabes lo difícil que está para allá? La pelota. Vamos a ordenarnos. Sí, dale. Vamos a ordenarnos un poquito. Tranquilo. Tú no te preocupes que yo estoy igual que antes, da igual, estoy perfecto. No me influye en nada. ¿Lo tenemos claro? ¿Las ideas claras? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Agua? Mira, Arturo. ¿Agua, Arturo? No. ¿De mucho? Assumed. Shots a picture of their favourite player. They're hoping to get signed at the end. Players do spend a lot of time on court afterwards, taking selfies, signing autographs. Premier Padel taking Padel to new places, to new heights, showcasing the very best that the sport has to offer. Nada, revés, pegado, 3/4. Te queda él. Nada. Martín, 2. Atrás, Franco, atrás, atrás. Empezá. Dale, tranquilo. Y está acá. Los dos salen. Y Agus, se quedan, no. Vos. Te. ¿Te quedó? Sí, Agus. It was the setup from Stupaczuk. Left him with the put away. Listo, bro.
Right. Sigue. Sí, levanta. Venga. Voy, levanta. Me quedo. Deja Martín atrás. Voy, levanta. 3 meters round the side, the perspex, 4 meters at either end. Let's give you a little feel for the heights they're getting to with these smashes. In terms of if they need to clear and want to clear the cage. A ver, pegado. Mata. Cuidado, tiro mucho, Stupa. Atrás se fue. Cuidado. Atrás se fue, atrás está. Atrás. Uno menos. Atrás a uno. 15-30. Atrás a uno, jaque bueno. Atrás a uno, los dos. Perdón, Martín. Good interception from Coello. And opportunities for the 5th seeds to get us back on serve in this second set. First break points we've had since the first game of this second set. Arturo acá, se fue. Atrás a uno. Llegale antes, los dos bien. Atrás, Franco, atrás. Atrás, Franco, atrás. ¡Voy! Atrás. Oh, everyone played their part, but into the body in the end of Tapia, the first break point save. 13-14. Nos la comemos en la pista, ¿eh? Atrás. Atrás, revés. ¡Siga, Gus! Seguí. Mirá bien. ¡Aquí! Great save from Stupaczuk to Nenno after excellent defence from Coello and Tapia. Juice. Two break points saved. Looking to serve this one for 5-3. Put them a game away from levelling up the semi-final. Team 40 to game point. Nenno Stupaczuk. Atrás, viene. Se queda adentro. Juice.
Trae. Atrás, Tapia. Los dos. Atrás, Tapia. Muy bien, pues. Mírala bien. Sigue. Voy. Atrás, Martín. Trae. Dos, dale. Se quedó atrás, Raúl. Los dos. Tuya. Aquí. Tuya, se viene. Tu mamá, dos. Atrás. Dale, vuelve a empezar. Va para tu lado. Los dos. Tuya, se viene arriba. ¡Salí! They both went out. They knew where it was going to go. Oh, Tapia keeps it in place. Unbelievable. Stupaczuk has to come back into the court. What a point. You hear the cry of out. The hands on the heads from Tapia. But a point that had everything. Advantage. Nenno Stupaczuk. Down over the ground again, Coello. And then look at Tapia. He's doing a dive volley. And just into the side of the cage to lose the point. That's how much it meant to Franco Stupaczuk. We better save some energy because there's still plenty of paddle left to play. It's the first semi-final at the Ooredoo Qatar Major. Nenno Stupaczuk. They keep the advantage, they keep the lead, they keep the break, and they move to within a game, 5 games to 3. taking us the distance with a 5-3 second set lead. Had to save 2 break points on that Nenno service hold. Now, Arturo Coello will take possession of the new balls as they are serving to stay in the second set. New balls. Flying across for the interception. Stupaczuk turns 27 next month. Stupaczuk 26 next month. Martin Nenno grew up playing in the juniors. Became known for their results as juniors. Now back together as seniors. With the aim of a long-term partnership and to be the world #1 pair. Wonderful reflexes from Martin Nenno, who then goes for the bandeja to take the pace off, uses the slice smash. Knew where it was going to go, had to keep it in play. Wow! Absolutely stunning from Martin Nenno. Not only did he get in position, he was able to control the ball, roll it back and win the points. Stunning from the Argentinian. Appreciation from his colleagues. Let's. A really strong opportunity here now for the second seeds to get the job done.
15-13. Oh, threaded the needle, Franco Stupaczuk, to bring up set points. Their first break point since the very first game when they broke the Coello serve, an opportunity to break it for a second time and to close out the set. Oh, they've got it! The winner off the racket of Martin Nenno, and they break for the game in the second set. Beautiful little shot to finish off the point, going back behind Tapia. What a way to close it off. There it goes, threading the needle, winner down the line. Point, game, break, set. Second seeds fight on. We're going the distance in this first semi-final. La volea viene bien. 6-3, they're on the board. Vos tenés que ir, no puede pasar 6 veces por la bola de este de revés y este repetir, nunca hacemos un cambio. Claro. Para él es muy difícil hacer un cambio, te voy a explicar por qué. Porque el otro le juega muy alto, boludo, y te quedan todas acá. Y acá, boludo, hay que tener una precisión. Entonces vos dijimos, acordate, dijimos, si Arturo viene acá, no te juega adentro. Si viene acá, cerrás porque sí te puede jugar. Igualmente hoy te jugó y recuperó Martín, perfecto. Sí, sí. ¿Me entendés? Igual que Agustin. Vos te le fuiste hoy, le bloqueaste, ya la jugada se ensucia, pará. Y después le tiraste 3 fierros por el lado de Arturo. Acuérdense lo que dijimos, cuando lo tenemos atrás, cante el otro, que cante bien, Arturo atrás, y que vaya por el lado de Arturo. ¿Escucharon? Excelente. Excelente, ¿eh? Franco, bien. Bien. No hay nada, ¿eh? Vamos ahora, ¿eh? Sí. Es ahora, ¿eh? Yo creo que el polaco todavía le queda un 80% de físico y a Agustín le debe quedar un 30%. Vamos. Vos con ese globito lo estás cansando, lo estás cansando. Vos seguí lo que el polaco va a aparecer. Vos tranquilo que el polaco va a aparecer adelante. Vos tranquilo. Te apareció en el 15-40, ¿no? Ey, y si no te movés, hoy cuando te moviste... Sí, yo lo que digo es, cuando él tiene la bola de 3/4 o por abajo de la línea de la red, entras firme por abajo, la pelota tiene que ir así de la red. Entonces ahí es donde yo te digo la pausa, nada más. Después mandarle cumbia, claro. ¿Vamos? Ey, al primer saque, ¿eh? Con el primero, ¿eh? Stupaczuk and Nenno, who didn't look back after getting the break in the first set. They did give up a couple of break points on the Nenno serve, but Coello and Tapia would be broken to concede the set. So both pairs have now conceded their first set of the week, and having broken, the second seeds will start us off what is now a 1-set shootout after an hour and 46 to decide our first finalists of the Ooredoo Qatar Major. Long 15. Set up nicely for Stupaczuk to smash away. Most powerful shot in paddle, the smash, giving you the opportunity to finish the points. But as we've seen, you get it wrong and your opponents can attack. But nothing wrong about that smash from Stupaczuk as the second seeds edge ahead. Placement of the shot down to the feet. 15. Makes it an impossible ball to play off.
Yeah. He gave it a go, Agustin Tapia. It didn't come off. And that's the first game on the board in the deciding set. First game, final set. Both pairs guaranteed those 750 points per player and just over 13,000 euros for making it to this stage. Win today, and they'll be guaranteed at least 1,200 points and over 20,000 euros, upping to 2,000 points for the winners and just under 50,000 euros. It's a really game-changing tour in all fronts, Premier Padel. 15. I think that's a little bit of a miss hit from Franco Stupaczuk. Able to recover through the middle. Oof, complete miss hit, drops it so short. Reflexes that you have to have. 30-13. Atrás Arturo, atrás Arturo. Atrás Arturo de Dray, atrás Arturo de Dray. Just the most delicate of touches midway through that point. 30 all. Break point opportunity for the second seeds. It's the Coello serve that they broke in the first game of the second set. Number 2 of the decider. And there's the Tapia serve they're looking to tap into. Too good. Yes. Shortening the angle to cause the problems. Advantage, Coello, Tapia. The little cat and mouse up at Yes. had the softest hands. That's that delicate little touch from Stupaczuk to keep the second game of the deciding set alive.
Mucho. Mira, se queda atrás, se queda atrás, se queda atrás. Mira, se queda atrás. Acá, atrás, atrás. Ah, you never know where it's going to go when it comes over and off the mesh part of the cage. Coello Tapia. Takes on a life of its own when it hits that part of the cage. Una más, Agustin. He's hit the walls today, Arturo Coello. A bad fall midway through the 5th game of the 2nd set. That's why he has the strapping on the right wrist. Still showing how brave he is, willing to fight for the cause. Second break point opportunity. Nenno Stupaczuk. They left themselves exposed, so good coverage from Nenno to get back onto the right side. Game, Nenno Stupaczuk. He misses, hence the frustration from Coello as he slams his racket into the side of the cage. It's an early break for the second seeds. Collaboration on sportsmanlike conduct, awarding Mr. Coello. He'll have to channel that frustration now, Arturo Coello. Still everything to play for, a lot of paddle to play in this deciding set. 2 hours nearly on the match clock. Saturday evening in Doha. Love 15. It's 7:15 in the evening local time. Fifteen, 13. Fifteen, 14. Immediate opportunities to get us back on serve. Thirty, 14. Fault. Doesn't make it, doesn't come off his racket as he would have wanted off the backhand. 2 games to 1. And we're back on serve in this deciding set of the first semi-final of the Ooredoo Qatar Major, part of Premier Padel in 2023. ¿Qué me patina la paleta? ¿La paleta? ¿O la plantilla? Yo me equivoco al final, tirando al centro alto, o al panel.
es a Nenno. Vale, esa primera parte, ¿estáis de acuerdo conmigo en no tirarnos? Sí. Es a Nenno el globo. Segundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, aguantamos un poquito, generamos espacio y entramos, pero no compremos pronto porque esa jugada les está beneficiando a ellos. Segundo, cuando estamos en la red, si te cuelgan a ti paralelo, si Stupa te cuelga, dale largo al rulo, que te llegue a la reja. Sí, cántame Nenno solo. Tú ponme la pena, no le tengo que tirar más de que la bola de vuelta. Estoy tirando y si me hace así se me viene. Pues la estás amagando la pedal, estás jugando lento y al final nos entran directo. Entonces, tenemos que intentar jugar más profundo con los tiros aéreos para que no se nos metan, se están metiendo todo el tiempo y nos ganan la batalla ahí. Entonces, vamos a tenerlos atrás con el tiro más largo de tu bandeja si puedes, si no lo esquivas o que peguen la reja, pero que nos salgan de atrás para que cuando intenten meterse los podamos agarrar en media pista porque ellos están teniendo más llegada que nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y además igual. ¿Sí? Vamos, lo hemos roto una vez, rompemos otra, ¿vale? Best in the business on show. Still not sure which way this is going to go for a place in the final at stake of the first event of the 2023 Premier Padel calendar. Wonderful touch from Tapia. Nickname, one of a few he has, is El Palito, the little chicken. More from his junior days. Turn professional 2018, Tapia. No, todavía no se puede. No es papel. Paper. Está lento el tema. Joder. Estamos corriendo todo y afuera está despacito. Game, Coello, Tapia. Just into the side wall before it landed. 2 games over. A love hold. And all square in the deciding set. Fault. Mírala bien. Los dos están. Levanta. Set up the point before. They drew the short high ball. Tapia all over the net. That was the backhand that set it up. And there the put away. Fault. Vamos viejo. 15 all. Aguante. Bien vos. Fault. La puedo pedir, sí. Mr. Stupaczuk is requesting video review.
which they are allowed to do. Porque si vos la viste buena, la tiene que pedir eso. 2 challenges per pair per ¿Vos qué la set. viste? Ah, ok. ¿La vio mal? Sí, la veo mal. This is what they're going to be looking at. Looks like it might have just missed the mark. Parece que fue mala, la veo. And confirmation, it was indeed the right call, and we will go to a second serve. Ladies and gentlemen, the ball goes out. Second serve. Dale, vos, mírala bien, los dos. Empezamos, sí, empezamos. Pegadísimo más, Agustin. Mira, sería arriba Stupa. Los dos. Atrás, Franco, atrás, atrás, atrás. Los dos, los dos, los dos. Atrás, ahí. Dale, vos. Good pressure 15-13. on the front foot in that point. The Nenno Stupaczuk, 1 meter remaining. Got the net position, kept it, drew the error. Have a little window of opportunity here in the 5th game. Atrás, revés, atrás, revés. Atrás, revés, atrás, revés, atrás, revés. Dale, vos, dale, vos. Atrás, atrás, los dos, atrás, los dos, atrás, Arturo, atrás. Atrás los dos, atrás los dos, atrás los dos. Atrás los dos, atrás los dos, atrás los dos. Again, the job of the left-sided player largely to tackle the overheads in that centre part of the court and onto the left. Rebota, rebota. Mira, se queda. Los dos. Perdón, Marquito. 15-14. Great points. Atrás, Franco, atrás. Atrás. Se viene ahora. Atrás, Franco, atrás. Se viene ahora. ¡Dale! Los dos. Levanta, 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 levanta. ¡Ah! Dale. Atrás, Martín. Volvemos. Volvemos. Atrás. Dos. Toca, 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 izquierda. Dos. ¡Voy, voy, voy! Atrás. Mira, dos. ¿Qué va a pasar? Mira, mitad. Atrás. Sigue ahí. Sí. Sigue, sigue que te da. Hasta acá. Well saved. 13-14. Was able to draw Tapia in with the drop shot. Pop the ball up, very nice height. Atrás, atrás, atrás. Nada. Dale, vos bien. Mirala bien, Martín, ¿eh? Solo vos. Dos. Sí, sí, contra. Atrás, atrás, Ray. Te quedas. Vos atrás, vos. Atrás, Martín. Ray. Levanta, levanta. Mira, mírame. Atrás, revés, deja pegar. Atrás, revés, Arturo pegar. Se fue un poquito. ¿Se puede? Nada. Ray. Pegado, Ray. ¡Voy! Levanta mucho, pegado. Dale, atrás, revés. ¡Vienen los dos! Sigue, Agus.
¡Hasta vos! Nada, a ver. Goose, second break point save. Yes. Atrás. Mírala bien, Martí, sí. Third time, Coello's been down on the floor. Bruised, a bit sore tomorrow morning, Arturo Coello. Mírala bien, deja botar. Vienen los dos pegados. Dale vos. Atrás, Ray. Viene ahora. Seguí, empezá, Martín, empezá. Atrás, Agu. Dale. 2. Mira, si queda. Mitad. The reflex volley from the Spaniard. Bien. 1, 2. Atrás. 2. ¡Bien, Martín! Advantage. Nenno Stupaczuk. A rare error. Forced error. Vamos una, juntitos. Atrás, Martín. Nada. Deja botar. Quédate de rebote. Pegadísimo, es lo que quiero. Didn't get the connection, doesn't win the points. Having a 2 break points. It is 3-2 on serve to the second seeds. Arriba ya lo estás ayudando. Pero cuando lo agarras a Arturo, ¿vale? No le cambies choto a Agustin, porque ahí me lo cuelga mal, me lo está llevando mal para atrás a Agustin. Porque a mí la llovida de Arturo... Pero eso porque no la veo. Escuchá, quiero tirar una víbora. La llovida de Arturo, para mí, la que le tira él no me molesta, porque le da tiempo. La que me molesta más es la que le juega Agustin, que le juega rápido, que tiene que retroceder, y el otro se hace grande. ¿Y qué hago ahí? ¿Con rebote crees que juego o lento? No, Agustin juega un poquito más lento, porque tengo que jugar con esto, no con el rebote. ¿Vale? Dale. Estoy. Ya está, Rey, ya estamos. Gracias. Vamos a romper acá, papá. Escuchá. Yo cuando Agus me las juega por mi línea, me cuesta hacer esto porque tengo miedo de dejarte en banda a vos, de dejarte morir a vos. Yo quería proponer algo. Sí. Que este le arranque con globo a Arturo ahora. Dale. Y vos te tenés que... pero pará, yo no lo quiero dejar morir el cruzado con Arturo, quiero que vos me cortes la jugada. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Ya, yo voy a hacer base con Agus. ¿Sí? No puedo tirarle globo. No, la primera no. Me quedé muy cómodo. La primera es libertad, y donde podemos jugar lo que nos sale bien, vamos a romper el equipo. Vamos. Dale, animalito, dale, animalito. Cada puntito alentámelo. Vamos. Alegría, ¿eh? Se queda atrás. ¡Acá! Y esa es la frescura que me gusta.
15. Vamos, Agustin. Tuya. Los dos están rápidos. Mira, vení. Atrás, deja picar. Atrás los dos. Atrás, Franco. Dos. Atrás, Arturo. Viene los dos. Los dos. Vamos, Franquito. 15. Sí. ¡Vamos! Tuya. Todo da rebote. Vuelve. Nenno, tú vas. ¡Alto! 13. Este Agustin, sería. Solo, Franco, solo. Bien, Franco. Vamos, Agustin. Vale, los dos. Great take on the forehand volley from Tapia, whose serve they broke in the second game of this deciding set. Still an opportunity. Could it be done? Chiquita from Nenno. The forehand volley knifed into the corner from Franco Stupaczuk, and the second seeds have the advantage in this decider once more. The last time they held it, they gave up the break immediately. They'll be looking now to consolidate with a 4-2 lead in the deciding set. Nada. Atrás. Vamos. Mírala bien, los dos pegados. Toca tú. Los dos. Quita. Bien, Agustin. Vamos. 15. Bien, Agustin. Trae. Se rebota mucho, Franco. ¡Bien, Agustin! Vamos, papá. Sí, Agustin. Otra vez, Nada. Tuya, Franco. Atrás. ¡Vos! Sigue. 18-30. Looking to do what they did in the early stages of this deciding set. I say it's not a break until it's consolidated. Now the door opens ajar for the fifth seeds. Nenno and Stupaczuk looking, trying to keep that net advantage. Don't want to back down. Atrás. Abajo. Menos de más. Atrás los dos. Se quedó atrás. Vale. Sigue 2 a 1. Atrás. Aquí, Agustin, aquí. Set up invitingly for Agustin Tapia, 15-14. whose serve has just been broken, but now they have 2 opportunities to get us back on serve once more. Vamos otra vez. Lo sacamos, Balls.
Toca, vuelta, cambiamos. Atrás Tapia, Arturo quita, bien. 2 a 1. Sigue 2. Atrás. Dale, vos ahí. Mirá ahí, atrás ahí. Deja entrar, los dos. Atrás los dos. Aus. Mira la ventaja, mitad. Atrás revés. Ok, fuerza, Atrás revés, los dos. Oh, beautiful placement in the end from Franco. Stupaczuk saw the move forward of Tapia, saw the gap behind, and made no mistake into the corner. First of the 2 break points saved. Playing for a place in tomorrow's final. Number 1 pair lost last night. Second seeds against the 5th here for a place in that final. Lob buying them time to retake that net position. Atrás, Arturo, los dos. Vamos arriba, no. Se quedó. ¡Ya! Oh, cleverly done, took the pace off the ball, showing that he's thinking. Clear thinking out there in the cage. Didn't give them any pace to work with. You see here, shaped up, and then just the touch into the corner. Break point saved. Looking to consolidate this break and go 5-2 to the good in the deciding set. Reach the semi-finals of their first tournament as a pair. Stupaczuk and Nenno, while Tapia and Coello won their first tournament together. For both of them, this is their first Premier Padel event in these pairs. Some incredible gets. Antes. Vos. Tuya, nada. Cuidado. Volvé si querés. Can't believe it, Coello. Advantage, Nenno Stupaczuk. Vamos. Vámonos, dale. ¿Cómo está? Fault. Point for 5-2 for the second seeds. Nearly 2.5 hours on the match clock. Oof! Wow! Not sure how much contact it did or didn't make. We need to see the replay. All smiles, that's the good news. Coming down. Oof, just missed.
Almost took off the top layer of his hair. The Nenno Stupaczuk leads 5 games to 2. Oof, and because it did make contact with Tapia, they get the point. If Tapia had ducked down a little bit more and had hit the back of the cage, we would still be playing in the 7th game. But as things stand, it's a hold, it's a consolidation, and it's a 5-2 lead for the second seeds. Tenemos ahí. Es verdad que se puede hacer un poco más fácil, pero ellos lo están haciendo muy bien. Están jugando Están jugando una locura y nosotros estamos jugando bien también. Muy bien. Pero los puntos importantes de la cancha. Un poquito más de paciencia. Yo sé que el partido está muy duro, está muy cerrado en esos momentos, pero pasa por tener un poquito de paciencia. Yo sigo pensando que cuando te cuelgan el globo, al final no has tirado ningún rulo en todo el partido y Martín está entrándote muy lineal hacia adelante. Te entra papá y nos cierra el centro. Lo seguimos luchando, Arturo, que se va a dar, Sí, dale, que tenemos todos los juegos tuvimos para quebrar en el tercero, Seguimos luchando, dale. 100%. Sí, hasta el final, Oportunidades habéis tenido. ¿Es un break, Sí, solo un break, Vamos, team. Sobre todo paciencia. ¿Puede ser agua, man? Sí, claro. Saquemos este partido. Nos va a hacer grandes esto, Vamos con todo, Antes habéis recuperado bolas de set. Vamos a hacer ahora. What a semi-final this has been to this point, and it is not done yet. Coming up to 7:45 in the evening on a Saturday in Doha. De este lado, ahora tengo que mirar. And a semi-final that has had a little bit of everything. Serving now to stay in the semi-final off the serve of the 20-year-old Arturo Coello. Se queda. Se queda. Excellent play into the corner, drew them in off the short ball, pushed them back. 15. Got the slice off the backhand side. Ooh. 15 all. That's a great way of doing that, leaving his opponents guessing. Two points from booking their place in the Ooredoo Qatar Major Final. Second seeds Martin de Nenno and Franco Stupaczuk. Wait, please. So close. First. Match points after 2.5 hours of play exactly. First match point opportunity, and it falls to the second seeds. They've got it! Second match, Nenno Stupaczuk. 2-1, 5-7, 6-3, 6-2. They've come from a set down. The second seeds, the highest remaining seeds left in the competition, have booked their place in the Ooredoo Qatar Major Final. It's back-to-back finals for Martin de Nenno. It's a first final here for Franco Stupaczuk. What a match and what a semi-final. 2.5 hours of top-class paddle. But your winners
Franco Stupaczuk and Martin Nenno. We're going to hear from them very shortly. Advance show some love as well from Agustin, Tapia, and Arturo Coello. Wow, what a contest. That needs a big old cuddle. Group hug with Carlos Pozzoni. We'll speak to Barbara shortly, and then they get themselves set for tomorrow's final. Incredible stuff from all 4 players, but it's the second seeds who come out on top. But as promised, following our semifinals and the final, many of you will have an opportunity to win, courtesy of title sponsor Ooredoo. Our winners Thanking the equipment. will autograph 3 of these paddle balls, and if you're lucky enough to catch one of these and find a code on them, we want you to take it to the Ooredoo. He tenido 4 bolas de rotura, tercero para entonces, bueno, yo no sé si no ha sido 5. Al final, cuando rompes ahí, también te da un poquito de paz y un poquito de tranquilidad. Some lucky fans are going to get some signed balls. There we go. Lovely little memento. Martin Nenno says, what about you guys over here? Orchestrating the crowd beautifully. Antonio waiting to speak to 2 very happy men. Doha at night, some stats for you, and it was so close. The numbers just telling you between the 2, the overhead being dominated by Coello and Tapia, the 5th seeds, but close with the unforced errors, the wins, and enough opportunities created on both sides. But in the end, it was Stupaczuk and Nenno who had enough to come through and book their place in Sunday's Ooredoo Qatar Major Final. Saturday nights in Qatar, and Martin Nenno and Franco Stupaczuk are going to be in conversation with Barbara Vitantonio. Ya están en la final de este Ooredoo Qatar Major, Martín Nenno y Franco Stupaczuk, después de este lindo partido, la primera semifinal, y se merecen el aplauso, claro que sí, por supuesto. Voy a empezar con el defensor del título, si me permitís, Franco, porque, bueno, te viste campeón en lo que fue la inauguración de este circuito de Premier Padel. Sabes muy bien lo que es ganar aquí en Doha. Así que primero quiero que nos cuentes, bueno, qué sentís al estar nuevamente en otra final aquí en este Major. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento, feliz. Se ve que Doha no solo me trae lindos recuerdos, sino que esta semana también lo estamos haciendo muy bien con Franco. La verdad que no puedo pedir más. 2 torneos acá en Doha, 2 finales. Ojalá mañana caiga para nuestro lado, pero estoy muy contento del partido que dimos vuelta. El primer set tuvimos muchísimas bolas de break. Parecía que siempre iba a caer de nuestro lado y al final los chicos, a base de lucha y garra y juego, evidentemente, nos ganaron el primer set y creo que nos costó mucho anímicamente dar vuelta el partido porque quedamos golpeados. Así que nada, agradecerle a Franco, agradecerle a Charlie, que vino renovado ahora sin la barba, está con el look babyface. Así que nada, estoy muy feliz, mañana a darlo todo y ojalá sea para nosotros. He's so happy and grateful to be in another final because he won this major in Qatar here in Doha the last year with Paquito Navarro, so he is going to defend the title tomorrow. Franco, decía justamente Martín que bueno, se vio lo que se vio en el primer set y a ustedes mentalmente les costó revertir ese partido, era permanentemente de ida y vuelta el juego con absolutamente todos los repertorios. ¿Qué trabajaron en el banco como para justamente poder ustedes atacar y hacer lo suyo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola a todos, disfrutando de estar acá en Doha otra vez.
acompañando a Martín. Estamos muy a gusto dentro de la cancha. Quiero felicitar a Arturo y a Agus porque, si no me equivoco, no perdieron ningún set. Nuestro objetivo era ganar un set e intentar ganar el partido. Sabíamos que venían muy fuertes. Y en este momento solo me sale destacar la fortaleza mental que tiene este equipo. Por ahí no tenemos grandes tiros como lo tienen ellos, pero sí que a base de lucha y eso pudimos sacar el partido. Y quiero mandar un saludito muy grande a toda mi familia, a mi psicóloga, a mi preparador físico que me prepara para estas luchas, a mi novia, a la familia de Martín, a Martín y felicitarlo por lo que hizo hoy, y mañana disfrutaremos de una final y ojalá que, como dijo él, podamos conseguir el título. The most important thing that he is saying is the aspect mental, the mental thing, because the team is really, really strong in this way. Una cosita más, te decía Martín, vos querías una final de Major porque venís de ganar 2 P1 la temporada pasada. Bueno, lo consiguieron. Sí, como dice Martín, a ver, sinceramente yo quiero todas las finales, sé que a su lado lo puedo conseguir y estoy muy a gusto, así que es bienvenida cualquiera que sea. Gracias, chicos, bienvenidos a la final, gracias por este partido y nosotros continuamos porque se viene aquí la segunda semifinal en esta pista central, en este maravilloso estadio. And Franco Stupaczuk, confirmation with 2 hours and 30 minutes on the clock exactly. They came through against the 5th seeds, 6-2 in that deciding sets. And what a contest it was, and that was just the beginning here in Doha today, the first of the semi-finals that we have for you. And there we go, into the final. Nenno back in the Qatar final, Stupaczuk his first here, and up next, Momo Gonzalez and Alex Ruiz, the 7th seed who defeated the world #1 pair against Fernando Belasteguin and Sanyo Gutierrez, the 4th seeds. Very much looking forward to what's to come as we complete our Premier Padel Ooredoo Qatar Major Final lineup.
President of the International Padel Federation, Mr. Luigi Carraro. And QTF Secretary General and Ooredoo Qatar Major Tournament Director, Mr. Tarek Zainal. An appreciation ceremony is about to be held for Pablo Lima, who announced at the start of this year that it would be his 23rd and fans, final year on tonight, tour. we honor a remarkable talent who has given more to the sport and its fans than we could ever possibly repay. Please welcome to the court, El Cañón de Porto Alegre, Pablo Lima. Nearly 70 titles, 2 Premier Padel titles, considered to be Brazil's best ever padel player. This is his 23rd and final season. In his final season on tour, this year's Ooredoo Qatar Major was his last professional appearance here in Doha. And it is time for us to say thank you to the greatest player ever to emerge from Brazil, Pablo Lima. Take a look up at the video for us. Incredible career that Pablo Lima has had. Once went on a run of 53 wins in a row, spending nearly 4 years at the top of the world rankings. 3 times he finished the year as world #1. And now, Barbara Vita Antonio will share a few words in Spanish and English with Pablo Lima. Hola Pablo, bienvenido a esta ceremonia que prepara este Ooredoo Qatar Major especialmente para vos, para agradecerte, para darte la bienvenida, para decirte que esta es tu casa y lógicamente lo primero que te pregunto es saber ¿qué estás sintiendo? Hace algunas, declaraciones atrás decías, todavía no me doy cuenta que esta va a ser mi última temporada, pero imagino que este tipo de actos un poquito, ¿no?, te deben demostrar eso. De hecho, está tu mujer, está tu hijo, están los jugadores, está todo el mundo acompañándote y te queremos escuchar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Sí, es una mezcla de emociones porque todavía tengo que jugar todo el año, pero ya me están haciendo las despedidas, entonces no sé si soy jugador o soy exjugador. Pero no, la verdad que tengo que agradecer, he tenido el privilegio de disfrutar 2 años de Premier Padel, una cosa que cambió el Padel mundial, así que solo tengo que agradecer a este deporte y agradezco a la organización que me ha hecho este homenaje, así que les agradezco de corazón. He have a lot of season in front, of course, but they know this is special, and Doha is saying thank you and goodbye, and of course, here is your home. ¿Qué pensás? ¿Cómo fue este inicio de segunda temporada de Premier Padel que decías recién que, lógicamente que es un circuito espectacular que vino a cambiar muchas cosas? Jugaste aquí también en Doha, es cierto que tenés todavía hilo en el carretel, pero ¿cómo estás viendo esta segunda temporada de Premier Padel? Muy bonito, creo que ha mejorado cosas respecto al año pasado, creo que ellos tienen una visión del deporte donde el deportista es el centro de la atención y eso para los jugadores es fundamental. Me voy del pádel profesional con la conciencia tranquila de que el pádel está en buenas manos. He's saying goodbye to the professional padel, not yet, of course not yet, but he's so quiet and happy and grateful because the padel is in a good hands and this is the second season of Premier Padel and it will be great. Una cosita más y ya te dejo. Recuerdo exactamente el año pasado cuando ganaste el P1 allí en Mendoza de Premier Padel, que justamente agradecías a tu familia y hacías mención a tu hijo y te emocionabas. ¿Qué significa para vos que ellos estén aquí, que te acompañen y que tenés esos recuerdos que ya te veo ahí los ojitos un poquito emocionado, por supuesto? Bueno, creo que toda la familia de cualquier deportista es el que paga un precio muy alto. En este caso, mi hijo ha pagado el precio de no tener el padre y mi mujer el precio de no tener el marido. Así que
creo que todos los deportistas tenemos que dar un agradecimiento especial para nuestra familia porque ellos son un gran soporte y pagan un precio alto también. Thank you very much. Thank you very much for the support and for the family. ¿Quieres decir solamente algún adiós, al menos en inglés, algunas palabras? ¿O en portugués? No, en inglés no. Bueno, decirme que en Doha me han tratado muy bien y espero que me inviten por lo menos para venir a ver el torneo. Algún cierre, eso seguro te van a invitar, pero eso no tengas dudas. Tenés, la verdad, que el wildcard y la tarjeta de oro para entrar. ¿Algunas últimas palabras en portugués también? Porque es lógicamente, tu nación y tu lengua. Não, muito obrigado ao meu país, que onde foi que eu conheci o Padel, e acho que o Padel me deu muitíssimas coisas. Eu também tenho a agradecer ao Brasil, que foi onde eu comecei a jogar esse lindo esporte. Muchas gracias, Pablo. Thank you so much, Pablo Lima. Te invito a que otra vez vuelvas al centro. His Excellency Nasser bin Ghanam Al Khalifa will present Pablo Lima with a trophy commemorating his last appearance here in Doha. And now Luigi Carraro will present Pablo with this portrait in honor of his tremendous career. Fans, he is a true champion whose remarkable talents has significantly contributed to the explosion of the sport's popularity around the world. On behalf of the Qatar Tennis Federation, the International Paddle Federation, and the Premier Paddle Tour, Pablo Lima, we say obrigado for your years of unforgettable highlights inside the glass. One more time, let's hear it for Pablo Lima. Wonderful service for a wonderful player, and Pablo Lima still has the entirety of this season to play, so we will see him many more times. Ceremony. One more time, a nice hand for our dignitaries and all of these top-shelf athletes who've joined us here on the court to honor this great champion. Thank you very much for joining us tonight. Mini Lima, with his mum, follows his dad, who, as I say, has 7 more Premier Padel events to play. And now, more opportunities for you to win. Please welcome back to the court the Ooredoo Qatar But that is the conclusion of the appreciation ceremony for Pablo Lima, and very shortly we will be back with the second semi-final. Momo Gonzalez, Alex Ruiz against Fernando Belasteguin and Sanyo Gutierrez.
Doha in Qatar, our venue and our host for the Premier Padel season opener, the Ooredoo Qatar Major, the Khalifa International Tennis and Squash Complex. Night has fallen on Saturday, just gone past 8 o'clock in the evening local time. And with the lights down, the spectators ready, we await our second semi-finalists. Momo Gonzalez and Alex Ruiz, Fernando Belasteguin and Sanyo Gutierrez. The prize and offer a place in tomorrow afternoon's final and a meeting with the second seeds Franco, Stupaczuk and Martin de Nenno, who came through a 2.5-hour titanic clash with Coello and Tapia. The championship match remains. Which team will stand up and claim? Andy King, your master of ceremonies. In your picture, Alex Ruiz on the left and Momo Gonzalez on the right. Played some exceptional paddle yesterday to defeat the world #1 pair in straight sets. Waiting for the signal to make their way out into the centre court at the Khalifa International Tennis and Squash Complex. The smiling Momo Gonzalez, 46 years of age, leads the way, followed by 27-year-old Alex Ruiz. Together, they are the 7th seeds. And what a performance yesterday to defeat the world #1 pair, yet to drop a set all week. Battled back and earned a deciding set victory over Coquinetto and Pablo Lima to reach Doha's Final Four for the first time. From Argentina, the magician and the boss, Sanyo Gutierrez and Fernando Belasteguin. Belasteguin leads out the pair from Argentina, a new pairing for 2023. Bella, as he's known, a legend of the game, 43 years of age, still playing at the very highest level, teaming up with 38-year-old Sanyo Gutierrez. Together, they are the 4th seeds. Decisions to be made, which side to go, and get themselves sets and prepared for the action to come. Umpire for tonight's semi-final is Valerio from Italy. And friends, here to digitally toss the coin for tonight's match, from sponsor Expo Qatar 2023. Please welcome Dr. Faya Ashkenani. Isotónico 1,5. A couple of minutes to get themselves 1,5 set de gluta, 2 de MAP, los 2 sobres. So much experience we're looking at here with Belasteguin and Gutierrez. That experience saw them through a tight quarter-final against Pablo Lima and Coquinetto, coming from a set down. Their previous partners, their last year partners, have just fallen at the semi-final stage. Arturo, Coello and Agustin Tapia. They decided to link up when Tapia and Coello decided to form a pairing, whereas Ruiz and Gonzalez continue on their pairing from last year. They got together last year, having started 2022 with different partners. They're starting to form something special as a pair. Some lovely smiles on show from the 4 semi-finalists. Star of Qatar. Star. Ooh, it's got a little bit rogue and gone star. Largely, they go Qatar. Let's see if it's going to pay off for Bella. Is now digitally toss the coin for tonight's match. Will it be Star or Qatar? It is Qatar. Ooh, Qatar comes out on top once again. So it'll be the choice of Ruiz and Gonzalez. Qatar Expo 2023 for your sponsorship of the Ooredoo Qatar Major 2023.
Spectators a chance after the appreciation ceremony for Pablo Lima in the first semi-finals just to take a break, get themselves set while in the chair, and getting himself set is Valerio Polivanti, our chair umpire, and we get to run through those on show within the case, starting with Momo Gonzalez. 26 years of age, stands at 1 meter 80. If you prefer feet and inches, that's 5'11". Singles ranking sits at 14 from Spain. Played tennis between the ages of 5 to 11. Before taking paddle seriously at the age of 13. His 27-year-old partner is Alex Ruiz. Stands at 1 meter 87, 6'1". He is 13 in the singles ranking. Born in Malaga, lives in Madrid. And he talks about the mental part of the game and how and why it is so important. Got to the semi-finals. Ruiz with Franco Stupaczuk last year was very surprised when Franco Stupaczuk ended the partnership to team up with Pablo Lima. Just formed a very good team with Momo Gonzalez. Fernando Belasteguin on your screen now, 43 years of age, 1 meter 80. He's 3 in the singles rankings. Born in Buenos Aires, lives in Barcelona, and his partner is Gutierrez, 38 years of age, born in San Luis, Argentina. Currently lives in Madrid. His nephew plays on the tour. He actually beat him in the round of 16. Made the move to Spain in 2006 to advance his career. Gutierrez, a story you hear a lot from those based outside of Spain. If they want a career as a professional paddle player. It was really special stuff from Gonzalez and Ruiz to come through against the world #1 pair. Court was slower due to the cooler conditions. Gan and LeBron like it quick. So it didn't work to their favour, but they took advantage, winning 100% of their break points and saved 3 of the 5 on their serve. Belasteguin and Gutierrez, it's the first set they dropped in the quarterfinal against Lima and Nieto. Didn't drop a game in their first match, which was the second round after both having a bye. Tough against Capra and Gutierrez. A real tussle late last night. Valerio Polivanti in the chair, just checking the walkie-talkie is set so he can communicate with the video review team. Each team gets 2 reviews per set. If there's something they're not happy with, and Andrea Benvenuto is in charge and in the chair for this semi-final. Very useful to have. Their say is final, their decision is final. So 5 minutes in total in the warm-up. You don't need to use the entirety of it. You'll know towards the end of that warm-up, because they will start with the overheads to loosen up the shoulder. Lob might be considered to be a very important and sometimes the most important shot in your paddle armory, but the smash can be the most powerful. It's a good way of just loosening up the body in the last minute or so. They're playing for points, they're playing for prizes. The prizes will be the trophy that's awarded, the check that will come in the form of nearly 50,000 euros per player for winning this event with 2,000 points. The start of the paddle year, the paddle calendar, and it's the first event on the Premier Paddle calendar. Can't miss Momo Gonzalez with the highlight, the pink baseball cap on, shining under the floodlights on the court. A court that's 25% smaller than a standard tennis court that Gonzalez used to play on between the ages of 5 and 11. Didn't start till the age of 11, Sanyo Gutierrez playing the sport. He did play some tennis, but he was encouraged by his brother and father to switch to paddle.
It's Alex Ruiz, just a little wave to the crowd, won the World Championships at under 18 and under 16 level. Nickname of Captain America. So this is the first Qatar major for Gonzalez and Ruiz as a pair, but they were together by the second event of the Premier Padel calendar last year, which was Rome, the second major of the four. Belasteguin often travels with his wife and his 2 sons, giving them the opportunity to see him in action. The whole family was with him in Milan at the season closer. So again, slightly cooler conditions. It is night time in Doha. Totally chill in the air, while still being plenty warmer than where a lot of people will be tuning in to watch this from. Coaches are allowed to speak to their charges whenever they are sat down. Not after the first game, so it's not an official change. Gonzalez and Ruiz confirmation they won the toss, elected to receive at the Khalifa International Tennis and Squash Complex. Are based this week for the Premier Padel opener, the Ooredoo Qatar Major. And looking to book their place in the final, Momo Gonzalez and Alex Ruiz, the 7th seeds, taking on the 4th seeds, Fernando Belasteguin and Sanjo Gutierrez. Vale, bueno, ya lo busco. Venga, señores, vamos concentrados ya, pónganse. Interesting to see how Gonzalez and Ruiz react off the back of that phenomenal win in straight sets against the world #1 pair. Del saque es muy difícil mantenerlo, ¿vale? Y cuando si lo mantenemos, al resto más frustración y vamos tranquilo. Pase lo que pase, adelante. Eso es. Venga. Pase lo que pase. We talked very much yesterday about the tactics. You know, the tactics were spot on and they were executed to perfection. And it had to be almost the perfect game to beat the world #1 pair. You can sometimes see a drop off the day after that with all the energy, mental and physical, going into achieving a result like that. But they'll be looking to continue that momentum on. But the opposite side of the net is a whole world of experience. With Gutierrez just slicing those balls against the side of the cage before getting us underway in the second of the semi-finals. $50. 8:30 in the evening, coming up to local time. So. 30 long. Just to mark your card, the final tomorrow is due to start at 6:30 p.m. local time. That's 3:30 p.m. GMT. With the second seeds awaiting the winners of this clash. Just floating those no-pace balls over. Getting the error off the racket of Belasteguin. Left for service.
Not too far away, Ruiz. 40-30. Good contact from Gutierrez. It will win you the point. It might hurt the next day, but no hard feelings as Belasteguin and Gutierrez get themselves on the board. You expect it to happen at some point within the cage. Everyone's a target. Momo Gonzalez to serve. Love. Gonzalez deciding to stay back off the lob. Putting himself in a more defensive position and now using the opportunity to come forward. Nice dipping ball from Belasteguin. 15-30. A mitad viene. Está pegado. ¿Te quieres dejar botar? Estás años menos, años no. Well watched. 15-40.
Gutierrez following that ball all the way down onto his racket and just pushing it down the line for the winner. And there's the breaker serve. Off the Gonzalez serve. First time of asking, take the opportunity and take the early break. Fernando Belasteguin, who went a year and 9 months unbeaten, winning 22 straight tournaments. That was between September 2005 and May 2007. And has won 223 finals from the 273 played. Vamos atrás, los dos atrás. Vamos adelantado atrás, Mitad, mitad. Tranquilo. Nice change up from Belasteguin to go for the lob, but it wasn't too high. It was an awkward high ball from Ruiz. Looking to slice and play the bandeja through the court. He was also Padel World Champion for 16 consecutive years, Fernando Belasteguin. Bien pelado. Bien, no pasa nada, ¿eh? Just frustrating the pair of Gonzalez and Ruiz at the moment. Bien esa volea. 40 love. Ahí va. Dale bien. Estoy mochando su juego. Lovely firm wrist from Belasteguin. Closes out a love hold, and more importantly for the fourth seeds, it consolidates their early break for a 3-love lead in this semi-final first set. ¿Lo ven o no? Sí. Vale, vamos a mantener el momento. O sea, si no cambia el juego. Es que el apretar no premia nada. Ya. Porque había 2 puntos, como apretar la volea y no premia nada. Y no premia. Pero tenemos que buscar un momento donde desequilibrar y que se mueva. Si la bola va tan lenta, el desplazamiento de ellos es bueno. Vale, entonces vamos a intentar lo siguiente. Vamos a ponerle la bola en los laterales, ¿vale? Y vamos a entrar con el rulo. Vamos a empezar a entrar con el rulo. Con el rulo cubre paralelo nada más. Claro, rulo y el paralelo, verja. O al medio. ¿Vale? Lo mismo, cuando él vaya, tú entras. Vamos a empezar a usar la verja, ¿vale? Y la volea, un poquito más buscando para el lateral, ¿vale? Vamos, en vez de entrar la primera por aquí, que estamos entrando la primera por aquí, vamos a entrar la primera por la lateral, ¿vale? Vamos a cambiar esas dos cositas. También, Venga, vamos. Tampoco, ¿eh? Tampoco, esta pista genera mucho break, mucho contra break, ¿vale? Venga. Sí, está mal. Ah, tranquilidad. Venga. Busca donde sea decisivo. Por ejemplo, la bajada de pared, todo eso. El rulo. Estoy empujando, ¿no? Sí, sí, por eso, lo estás empujando. Cuídate. Demasiado conservador. ¿Vale? ¿Empiezo a tirar? Sí, sí, tira.
What? Bella said he wished Arturo Coello well, knew it wouldn't be a long-term partnership, both at very different stages of their career. When Arturo Coello was born, Fernando Belasteguin was just starting his professional career, but decided to link up with the former partner, his new partner in Agustin Tapia. So Gutierrez came together with Belasteguin. Cerca, Está año menos. Tranquilo. Le da después. Oh, Gonzalez going in for the kill at the end. 50 love. Knew that's what it would take to get the job done. 30 love. Alex Ruiz, who was diagnosed with diabetes as a child. He says it's important to always, it's impossible to always be 100%, but it's important not to let it define you. And again, steps in Gonzalez to finish the point. $40 love. One of the gap, Alex Ruiz, a beautiful little hot dog in the middle of that point from Momo Gonzalez. There we go, kept the point going, back through the middle, and the 7 seeds are on the board in this semi-final. But trail Gutierrez and Bella with the break 3-1. A ver. Bien. Vos. Bien, tranquilo, estás saliendo. Mucho. Bien los dos. Llego. Ay, no lo veo. Vale. Animal, Love 15. Vamos a echar. Vamos a buscarlo acá. Sí, no lo vi. Vamos, Va. No. Tot. Atrás, Momo. Atrás, Momo. Y los dos. We took the pair off balance by going through the middle. They drew up the ball to be able to finish off with the smash. Atrás, Momo. Atrás, Momo. Viene. Atrás. ¡Vamos! 50-40. Back points.
Atrás, Momo. La mitad. He's building up to it, Belasteguin. 30, 40. Finally took his opportunity. Está atrás. Estás a mitad, atrás. Big chunk of luck. Clipping off the net. But did well, Ruiz, to get forward and had some control onto that ball. Expected it to land deeper in the court, and we're at deuce. Advantage, Gonzalez, Ruiz. No llego, está atrás, Momo. Atrás. Estás cerca, mismo no. Sal. Gave him a little bit more time, Gonzalez, and to get back in the cage. It's a third breakpoint opportunity. It's a lovely change-up, mid-air from Gutierrez. Doing their best to pin Ruiz to the back of the cage. Lovely change-up. Breakpoint saved. Dios. Mitad rápido. Advantage, Belasteguin, Gutierrez. It's a good hold from 15-40 down. Keeps their noses in front. It's just one net breaker serve. 4-1 the lead in the first. Cuando venga pinchado y yo veo que vienen los dos, me voy para atrás, tira con libertad. Si no, yo te canto que está atrás. Ahí cuando vos me cantaste, que viste que... Pensaste que estaban los... No. La que me tiran muy a la paralela, yo le trato de entrar. Si esta es la línea blanca, por acá. Que Momo se tuvo que estirar y a vos te quedáis. Y si, eso me encanta. Y si me quedas del medio, se la bajo un poquito más para el lado de Alex. Sancho, dimos vuelta a un game muy importante. Dale. Una cosa, lo que están haciendo ellos ya lo tenemos claro. Sí, ellos pinchan el globo. Vale, lo habíamos hablado. Pinchan el globo, uno de los dos se viene y a veces se vienen los dos. Y la información está correcta. Una cosa, de fondo no aceleremos la pelota porque sí, porque es la que aprovechan a acelerar. No, vienen la segunda y aceleran arriba. Me pareció dos veces por el medio, Yo claro, escuchá, no pasa nada. Yo cuando digo que veo si que me queda acá, vos la tenés acá, que arriba el Momo. Sí. Yo sí veo que la bajo abajo, estoy atento. Los dos tenemos que aprovechar que tenemos. Yo tengo esta y vos tenés esta. Entonces cuando queda fácil, eso. Yo lo que veo es, de fondo tenemos que mantener la jugada lenta, globo, pum, donde puedo, se abre el espacio, entro con chiquita, y donde puedo meto para adelante. Después si aparecemos en la red. Yo creo que es mejor. Y Alex exacto. no se viene, voy ahí. Tenemos mucho punto, pero escuchá, Alex, yo no te lo puedo cantar, necesito que vos seas capaz de verlo. Yo te canto tu cruzado. Ok.
Ah, a no Pasa ser que vengan los dos. Hago Claro. así, Bueno, viste como entonces la, ahí escucha mi canto. la bandejita que se me viene. Dale. Si no, yo te canto fuerte, están los dos atrás. ¿Sí? Dale, vamos, Acordate que es un partido así. ¿Dónde está? It's lovely to have your company on this Saturday evening. The Khalifa International Tennis and Squash Complex are based for this week at the Premier Padel Season Opener. Alex, atrás, atrás. Déjamela. Bueno, atrás, Alex, atrás. A good change up. Just dropping the ball short, surprising Ruiz. Low 50. A little bit of targeting of Ruiz taking place right now by Gutierrez and Belasteguin. Didn't have to leave the cage, but it opened through the middle. Wide open for Belasteguin. Low 30. Left. First service. Acá, afuera. 26 of age 50, now, Momo Gonzalez. 30. He's a very versatile player. He does, though, say that his weakness is he doesn't win as many balls on the backhand side as he should. all. Pinpoint precision from Ruiz. 40, 30. Atrás, Momo. Si querés. No, atrás. Voy, atrás, Momo. Tamita. Atrás, Agustin. Tamita. Little Chiquita help eye clipping the net cord, and another one from Gonzalez. Atrás, Momo. Los dos. Tú. Atrás, Momo. The side of the cage it goes, and from love 30, it's a holder serve. Lead 4 games. And it's a 4-2 lead for Belasteguin and Gutierrez. Venga, vamos por esto, vamos por esto. Ok. Vale. Vamos a ver, si quieres dime, yo lo hago. Vamos a hacer vamos. Ok. ¿Eh? Sí. Mira. 50 long. ¡Yo! 30 long.
atrás. Vienen los dos. Vela. 40 love. Primera. Atrás. Está atrás. Atrás. Atrás, Momo. Love hold. Belasteguin, Gutierrez. Second love hold for Belasteguin and Gutierrez in this first set, and it keeps their break advantage. 5-2 their lead. Pero la bajada no la veo perfecta, esa tapilla porque ha subido. Claro, las otras dos que te has quedado atrás las coges en medio. Si no lo ve, no lo hacemos. Mira, hacemos una cosa. Si no lo ve, no lo hacemos. Bueno, si no lo ves, no, pero... Si no lo ve, no lo hacemos. Vale, pues no lo hacemos. Ok, yo lo veo. ¿Vale? Cuando quieras verlo, ¿Qué quieres generar con eso? Que no lo gane la no bajada. gane la bola. Que le generes otro globo por ahí. Tampoco me la gana. Él te la baja por aquí. Me la gana a mí. Y se la... Claro. Le repite el globo a Sancho por aquí. No se queda Momo aquí. ¿Qué cubre las dos? Momo se queda aquí. ¿Y tú aquí? Si yo me quedo... Sí, pero si yo me quedo aquí a mitad de pista... la red. ¿Qué? Nunca ganamos la red. ¿Para qué quieres ganar la red? No quiero que gane el punto. Que de fondo no No vamos a quiero ganar que te gane esa bajada. Pero ahí tampoco vamos a ganar. Si le acabamos de perder el primer Solo quiero que se frustre Vela con la bajada. Que no gane puntos con la solo bajada. es con su bajada de derecha. Solo su bajada de derecha. La de revés o la bajada de Sancho da igual. Claro, que si no lo ves no lo hacemos. Si no lo ves no lo hacemos. ¿Lo ves o no lo ves? Que no hemos ganado el punto. Por eso estoy diciendo que no lo veo. ¿Qué no lo hemos hecho? La primera vez que lo hemos hecho tú la has cogido por el medio. Hemos seguido el punto. Que no lo ha ganado. Hemos seguido el punto. Si no lo ves, no lo hacemos. Pero a medida que está pasando la primera no. La primera no, pero no ha ganado el siguiente. No, lo ha ganado. El punto ha seguido bastante y no ha ganado. Next. Ahora vamos a pensar el saque nosotros. Eso. Vamos a hacer el saque y luego vamos a pelear el punto. ¿Vale? Vamos, Vamos a hacer el saque, Serving to stay in the first set. 2-5, it is just the one breaker serve. 28 minutes played. Bajo revés, está a mitad, todo subiendo. Mitad. Espera, Sanchito. Está Sancho tendrá de media. ¿Qué quieres? No sé. Yo no veo que estoy mirando allá. 50 love. They got it. It started as a celebration and just turned into frustration. Vela solo, vela solo. Revés, no, se va, revés. Ojo, bien. Sigue, está atrás. Fino. Pegado. Sigue, está atrás. Dos. Atrás. Dos. Llega, todo. Sí, lo ha pegado Alex. ¿Vos? Vale. $30. Oh, threading the needle, Gutierrez. 30-50. Stumbling forward, but managed to keep the control. Atrás el vino.
Tranquilo. Allá. Revés, solo revés. Vale, si quieres déjala. Que estás años atrás, sube de años en el centro. ¡Oh! 40-50. Unpredictable when it comes off the metal at the sides of the cage. Best of 3 tie-break sets, the semi-final, and an opportunity now for Belasteguin and Gutierrez to get that first set on the board. Had to save 3 break points in his last service game. Gutierrez. $50 love. Bien, vamos. Dale, está atrás. Just dropping the ball lower than the height of the net. Making it as difficult as possible. Vamos, Dale animal, dale animal. Good follow-up from Gutierrez. 30-15. Atrás, Ancho. Vamos, Ariel. 30 on. Tú sigue. Vale. Venga. Atrás, Anchito. Atrás, Alex. Atrás. A mitad, está rápido, a mitad. Cámara. 3 rebotes. Mucho. ¿Cómo? A mitad de 2. Tuya. Atrás. Voy. Alex, atrás. Mínimo vuelve, ojo. Ya rebote. Ojo el pique. Mínimo. Putting enough height on that lob to give them enough time to get forward, go on the attack, immediately push back Gonzalez and Ruiz. Again, giving himself the time to come forward. Atrás. Yo. Voy. ¡Vámonos! Atrás, vamos. Viene. Pegado. Salgo atrás, salgo los dos. Salgo menos. Huge point, 5-3, 30 all. Lovely dipping ball from Belasteguin. Should smash it away now, Gonzalez. But it hangs in the air. Belasteguin gets there, and Ruiz is able to keep the point going. Stunning point into the body of Gonzalez, and the point is won, and it's set point. $40-30. Set point for the 4th seeds. Looking for a place in tomorrow's final, which will be 6:30 p.m. local time, 3:30 GMT.
Dios. Lovely 1-2 punch off the low serve into the corner. Short high ball finished off Belasteguin, Gutierrez. by Belasteguin to bring up a second set point. Dios, right? Venga, vamos, ¿eh? Sí. 20 seconds between the points. Second set point. This time taking the serve through the forehand side down the centre. You can see what he's trying to do, just cushion the ball off the forehand, going inside out to drop it over. Getting a lot of height on his lobs. Just to give them time to reset, Gonzalez. Watched it all the way, Ruiz. Break back points. Advantage. Gonzalez Ruiz. They got it! Gonzalez Ruiz. We're back on serve. New balls, please. 5-4 in favour of Belasteguin and Gutierrez as we get the ball change and we continue on in the first set of this second semi-final. Yo lo trabajaría mucho más a Alex. Alex solo no hace ninguna jugada. Y luego pasó lo que habíamos hablado en la preparación, que nos achican la jugada y en la distancia corta es donde nos están ganando el punto. Entonces, ¿lo ven o no? De fondo. Pasa que yo veo que a Alex, si él le tira más a Alex, Alex con un paso nos bloquea. Entonces Vela queda mal parado de ahí con un bloqueo de Alex, que es muy bueno. Y llega tarde, cuando llega tarde pasa esta jugada. Llega tarde, entra y Momo avanza como un avión, me parece a mí. De la otra manera... Te lo tengo. No. Si puedo voy a olearme más a Alex. Eso sí, porque vos ahí lo ves. Pero de arriba yo no te alcanzo a cantar. Y el flaco lo que hace es cuando vos vas a pegar, avanza. Sí. Entonces de acá es muy bueno el flaco. Okay. Yo lo que haría es que cuando queda cómoda, le pediría más a aquella. Ok. O sea, le pediría más a tu bandeja cruzada. Para que más que Momo un poquito más bien ahí, ¿eh? Sí, yo lo que veo es que si no se adelanta Alex, puedo tenerlo atrás. Sí, pero lo que yo creo que tenemos que hacer es que vos cambies cuando realmente ves la jugada, cuando luego te viene para verla. Si no te viene para verla, yo no te puedo cantar porque mira, en la salida de pared estaba Alex y Momo. Y cuando fuiste a salir, hizo Alex y Momo. Por eso se la juega así, el flaco. Vale, vamos a hacer el break. Ahora estamos para de fondo. Yo creo que nos quedamos un poco pensando que Alex iba a tirarla afuera y la metió toda. Trabajemos bien de fondo y busquemos para contraatacar. Lo que es el último, contraatacar adelante, no toquemos la pelota, apretemos. Dale. Fault. La 15.
Ese me encantó, pero después tiene que salir, ¿vale? Si no, no. Ojo, Ruiz. No llego. Bien pegado. Yo, ojo, Ruiz, subiendo alrededor. Atrás, Momo. Viene Momo. Atrás, Alex. Atrás, Momo. Atrás, Momo. Viene. Great coverage from Gonzalez. 15-all. Look how close he was to the net. Just had to hold the wrist firm off the backhand side. Ojo, Ruiz. Arriba, arriba. Got lucky there, Belasteguin. Gonzalez almost blocked it and kept it in play. Vamos a entrar así. Volvemos a hacer, va. Partimos el suelo. Tranquilos, años. Atrás. A mitad. Dale. Bien, Sancho, atrás. Mucho bien. Bien, Sancho, sale. Mucho. Dos. Oh, knifed that ball. Exquisite shot from Gonzalez. Look at that. 30-all. 2 hands off the backhand to get that little extra bit of control. It powers it cross court for the winner. Ojo, revés. Tranquilo, deja otra. Si quieres, salud, pelota. Yeah! Set points on the serve of Momo Gonzalez. 40. Couldn't capitalise on the 2 set points they had on the Gutierrez serve. They're looking to make it third time lucky, but off the serve of Gonzalez. Mucho viene. Solo 2. Atrás, Alex. Viene, Alex. Bien. Vamos. Ahora. Vamos atrás. Yo. Vamos atrás. Viene al Momo. Oh, not quite enough. Not quite enough. In the third time of asking. The 4th seeds get the job done, and they are a set away from the final. 2-4. Confirmation, a 6-4 scoreline. Getting the break in the second game. Broken back in the 9th when serving for the set. But getting the decisive break in game number 10 off the Gonzalez serve to take the set. And with it to start things off in set 2. Capaz que me expliqué mal. Cuando la pelota va dominada con el globo paralelo. Con el globo paralelo lo sacamos. Vos lo sacaste a Momo y él lo sacó a Alex. Sí, con eso yo una estoy de volea acuerdo. y con un No, por eso. derecha. El tema es que el globo no sea lento y nos anticipe la bola. A eso me refiero. Si lo Si pasamos estamos está atentos, perfecto. Ya estamos con un set. No, vale, pero vamos a plantear lo que tenemos que hacer para seguir. No, porque entramos hablamos eso en el 4-3. Entonces capaz que eso no conocía. A mí no me condicionó, ¿eh? Ah, pero pues yo creo digo, que... capaz que- No me condicionó si me quiebran el saque, nada que ver. Lo que digo es que yo venía viendo que Momo, por ejemplo, con el globo paralelo, no te tira un fierrazo a la reja, No, boludo. No. Si tira largo, da rebote. Le puedo dominar con arriba y abajo. No, y y si con tira el- corto, esta te le metés, boludo. No, y también. Por eso. El flaco si tira bandeja, Porque te le metés aparte, después. si vos me caminás un poquitito, flaco, ¿Lo yo me la tengo que condicionás? tirar. Acá lo que está claro es que con el globo cruzado no lo sacamos nunca. Con el globo cruzado, tenemos que pegar y de ahí lo a mí no me queda otra sacamos del con el- medio. Cuando me volé mucho al medio, de ahí sí no me queda otra que el globo cruzado, que lo estoy tirando bien. Fue clave el primer set. Vamos a apretar ahora. Escuchá, vamos a cambiar 3-0. Escucha, estén muy atentos a las cruzadas de Momo, pero no solo cuando estamos en la red, si sube o no sube, cuando estamos en el fondo también,
porque por ahí vos, él va para, digamos, en una transición, él va para atrás, vos te quedás adelante y ahí el flaco se viene rápido. Entonces, o te vas para atrás con él, o le das la información si la ves. ¿Lo ven eso? Yo le bajé la velocidad de la salida de pared para poder ir con la pelota. No, pero mientras vos se la bajes por el medio no hay tanto problema, pero se la bajás por el revés, llega encima. Suave por allá no. Me mata a mí. Si voy por allá voy con un pierrazo. Eso. Vamos a arrancar bien, ¿eh? Somos más sólidos que ellos. Dale, vamos. Animal, ¿eh? Hola. Vamos. Míralo. Esta pista lenta, el portero no sé si me hace lento. Métele bien efecto. Sí, están tirando luego. Semi-finals of the Ooredoo Qatar Major. Martin de Nenno and Franco Stupaczuk await the winners in tomorrow's final. Second set. Bien rapidísimo. 50 long. Alex acá, vos también. Atrás, Alex, atrás. Dos. Atrás. Tú. Atrás. Vamos a pegar los dos. Otra vez. Atrás. The work of Ruiz with the Chiquita just took the pace off the ball, gave Gutierrez something different to look at. Está bien. Mira esa. Looking up at the floodlights. 50, 30. Vamos, macho, ¿eh? Atrás, Momo. Atrás, Alex. Bien, Vela, bien cambiado. Vamos esta, ¿eh? Dame a mí. 30. Atrás, Momo. Fuera. Atrás. Atrás. Viene rápido. Clever work against Belasteguin, pulling him forward, pushing him back, getting the error. 40. Break point. Looking to get off to the perfect start in the second set. They get it. Perfect start for the 7 seeds after dropping the first set. They take the opening game of the second to lead by a game to love. We're here at the Ooredoo Qatar Major, and Premier Padel are pleased to be partnering with the WHO Foundation this month. We've all seen the impact that the devastating earthquakes in Turkey and Syria have had. The tragic toll currently stands at almost 50,000, with over 300,000 people displaced. The region's in dire need of humanitarian aid. The WHO Foundation are coordinating a number of organisations to this disaster through the Health Emergencies Alliance and have set up a targeted fundraising campaign. If you do wish to donate, then please visit earthquakeresponse.who.foundation. That is earthquakeresponse.who.foundation. $50.
Too much pressure in the end. Gutierrez and Belasteguin. 15-all. Read it well, scooped it along the floor, that's all that was needed. Touch the surface from your opponent's side and you will win the point. 30-all. Ooh, just out of the reach of Alex Ruiz, and it's break-back points. 30-40. They're on the back foot the whole of that point. Belasteguin and Gutierrez. Gutierrez in charge of leaving the cage once more. Vela solo, ¿eh? Saño media, sube ya, sube. Voy. Los dos. Saño sale. Dos, sí. Atrás, Alex. Dale, Set up nicely for the attack. Advantage. Didn't guess right, Gonzalez, for a second opportunity to get the break back. Four seeds lead by that set to love. Yo, otra vez, abajo. Abajo. Tranquilo, vela, déjalo botar si quieres. Saño menos. Vale, sigue así. Saño atrás. Sube Saño solo. Saño no. Vale, Saño no. Peppering Gutierrez until eventually they drew the error. We return to juice. Mucho, bien rápido. Está Vela solo, los dos. Está bien. Arriba, revés. Mucho, viene. Sigue. Sigue. No. Sigue. Atrás. Atrás, Momo. Oh, clever to go back behind Gonzalez. He manages to set himself. Just trying to find the gap. Bella and Gutierrez, they've kept the net position, but they cannot find a way through. Tú. Estaban cambiados los dos arriba ya, los dos igual. Tranquilo, está atrás. Abajo. Ahí, Sí. Bien. Yo, abajo a ver. Viene.
Giving them any pace for the put away. Oh, he was looking for the chiquita, for the change-up. Advantage, Gonzalez Ruiz. It's a really good hole because it's a consolidation of the early break for the 7th seeds. 2 games, 2 love. And a 2-love lead. Muy bien, tú, ¿eh? Muy bien, tú, escuchado. Sí. Vamos, ¿eh? Bueno, bestia. Law 15. Vamos, ¿eh? Va. Seguimos el juego. Va. No hay que tener nada. Va. Muere, muere, muere. Y meta. 40, 50. Excellent work from Ruiz. 40, 30. Wasn't expecting it, Belasteguin. Went back behind him. Just snatched at the volley, Gutierrez. Comfortable 40 love now. Things tighten up a little bit. On the 4th seeds, this new pairing for 2023. Packed full of experience. It's currently 43-year-old Belasteguin to serve. Vamos, solo vamos. Solo vamos. Vamos tranquilo. Gonzalez Ruiz.
golden opportunity here for the 7th seeds who defeated the world #1 pair in straight sets. They did it by converting 100% of their break points. That hasn't happened today, but an opportunity here to go a double break up in the 2nd set. Atrás. Están lejos, vienen los dos. They've got it! What a start to set 2. Double break and a 3-love lead for the 7th seeds. Vayamos, yo lo que digo es, vayamos como vayamos, olvídense del resultado. Ellos se van a animar un poquitito más, van a empezar a moverse más rápido, lo que sea. No arriesguemos, o sea, sé paciente ahora. Ahora, aparecieron algunos errores que antes no estaban. El camino nuestro es de fondo, súper ordenados, ¿sí? Hasta que aparece la pelota. Una cosa, ahora hago todo. ¿Viste donde me quedé? ¿Dónde erro la bola derecha? Ah, tranqui. El tema no es... no lo mire así. El tema es que tengas claro que aparecieron los errores y que tenemos que ser pacientes. Escuchá, probemos un poco más nosotros también con el tema del globo pinchado. Nosotros si rompemos un juego, ya nos metemos otra vez. Esta Sayo, dale. Hay una jugada que está haciendo Alex, tira y camina. Ahora sí. El tiro nuevo pinchado me hace amague por el medio. Entonces yo de ahí no tengo tiro para desbordarlo. Sabe que yo como mucho vuelvo a poner y llega, ¿entendés? Yo no sé, ¿querés que yo suba y que cierre esa? En la línea importante, sí, yo iría. Pero pará. Con el globo pinchado. Vamos, hacer otra cosa. Dale. Quiero la actitud del primer set, ¿eh? Vamos. Me doblé el dedo, yo Sí, 0-1 me dolía. Vinimos para meternos en la final, ¿eh? Sí, vamos. Dale, vamos. Quedamos pensando que este le iba a seguir tirando afuera. Afuera no la va a tirar, tenemos que ser solo. No, había empezado tirando afuera. Eso. Dale, va. Vamos. Born in Malaga, Ruiz lives in Madrid. Atrás, Alex. Love 15. No es tanto, Absolute peach of an angle and found going cross court. The first set they dropped this evening, the first set they've dropped all week, coming through in their 3 previous matches, having had a bye in the first round in straight sets, including a fantastic quarter-final win against the world #1 pair. 6-4, 7-6 against Gallen and LeBron. otra vez. 30-15. Sorry. Bien. No más sale. No más sale. 50. Exacto. Otra vez. Y vuelve. Corto. Llega.
30. Sí, está bueno, va. Otra vez. Derecha, arriba. That's the second consolidation of their second break. More than a little bit of daylight now between themselves and the fourth seeds in this second set with a 4-love lead. He read it, Ruiz. 50 love. But again, it's a lot that has to come together, including not letting it bounce again until it touched the court, which did there just on the outer carpet. Viene. ¡Vamos! 50 no. Vamos, macho, Muere. Vamos a Joe. Vamos en mecha. Es corto. ¡No! ¡Me cago de ahí! They're on the board in the second set, but still 7 seeds leading with a double break and 4-1 in the second. ¿Vale? De revés, globo alto, revés de chiquita, otro revés, volea de derecha, salida de pared, víbora. ¿Vale? Está intentando proponer más. Falta cuando me queda por delante. Dale por delante, tiras el más alto. Darle más la bola. O cruzarla más. Pero las pegadas son porque le estás jugando por delante. Claro. Y al final no hay tanto espacio para que coja altura. Vale. ¿Y qué le pega? No, pero falta largo. Alargar. Claro, largo. Si no un poquito más alto, si no estás cómodo. Es más aseguro la tirarlo alto. ¿Y qué os parece si intentamos meternos dentro y jugarle la stun rápida? Lo he hecho. Sí. Pasar me queda corto. Te queda corto. Sí, no, si la jugada está perfecta. Ah, claro. Eso me falta largar. No, pero la jugada estaba perfecta. Eso, aflojamos esa, posición dentro, stun rápida. Y bien para apretar la volea. Vamos a seguir apretando la volea cuando podemos. Si tienen la oportunidad, yo también, lo que pasa es que me juego menos al revés, a la valla. Sí. Eso te iba a decir, no tienen casi ninguna a la valla. Ninguna al revés por aquí. Al principio un poco. Un poco al principio, pero que no volea mucho. al medio, pero sí. Desde ahí nomás se han tirado a la derecha. Hale un poco más, Alex, si tú encuentras un poquito más la verja, porque Sancho se va. Sí, porque Sancho se va para el medio. Porque Vera siempre sale por ahí. ¿Vale? Venga. Vamos, Vamos, venga, fuerza, Venga, muy concentrado, ¿vale? Seguimos. Vamos, papá. Focus, Venga. Venga, vamos. Tú vas, Oye, ahí. Vamos. Venga. Yo, al revés. Ya. Al revés. Mucho. Viene. Al revés. Viene. Tranquilo. Esta vela. Año menos. Año... ¡Oh!
50 love. Very lucky to come away with that point because they were on the back foot for all of it. 30 love. Got the little nick into the side of the cage. Great change up. Didn't see the drop shot coming. Points for 5-1. 40-50. Atrás, Momo. Vienen. There's the points, there's the game. And they stretch their lead by 5 games to 1 in this second set. Belasteguin, born in Buenos Aires, lives now in Barcelona. 16 consecutive years as the world paddle champion. With the serve, as he looks to stay in this second set. It's great does not smash from Alex Ruiz, but the shot before, when he went cross-court and low into the corner, that brought up the ball, which allowed him to finish it off down the backhand side of Belasteguin. $15. Points from closing out the set and taking us into a decider. We went the distance in the first semi-final. Stupaczuk and Nenno coming through 6-2 against Coello and Tapia in the third after 2.5 hours. Hour and 15 on the clock. For service. And Belasteguin and Gutierrez serving to stay in the second set. Such great hands, Gonzalez. Wonderful swivel and touch to bring up set points. Oh, so good from Gonzalez and Ruiz. And they close out an almost perfect set of paddle. 6 games to 1 against the fourth seeds. So as the first semi-final did, it goes down to a one-set shootout, and it will complete our final lineup for the Ooredoo Qatar Major 2023, part of Premier Padel.
semi-finals have delivered and continue to deliver on this Saturday evening in Doha. And once again, we go the distance after a 6-1 second set for the 7th seeds. Sí, le preparó ante la poción. ¿Qué os parece? Ahora vamos al saque, ¿no? Sacale. Sacale. Vale. ¿Qué os parece? ¿Habéis fijado este último juego que hemos jugado y le hemos entrado muy fácil como un cuchillo? Por abajo. Sí, pero por abajo, la primera tiene este globo. Vale, para crear espacio. La primera sí, porque la primera no presiona. La primera apretan como locos. La primera no presiona. Sí, después ya podemos. Sí. ¿Vale? ¿Jugamos tontito? ¿Jugamos ahí un poquito con la manita y nos vamos? Vamos a hacer el saque normal como hemos hecho, tú tirando a la valla, yo también si puedo. Eso. Con calma, y en el siguiente juego hacemos eso. Venga. ¿Vale? ¿Me da tiempo ir al baño? ¿Al baño me da tiempo? ¿Al baño? Sí. ¿Me da tiempo? Sí. Bien, momito, ¿eh? Time. Ahora dos jugos para más. ¿Escucharon? Sí. Final set. It is the final set of the final semi-final of the Qatar Major 2023, and having broken the serve, it will be Gonzalez and Ruiz to start things off in a one-set shootout to complete our Sunday final lineup. 50 love. Vamos a jugar. Va. Muy bien. Focus. Vamos a jugar. Looking to back up that fantastic win over the world #1 pair yesterday. It's not always an easy thing to do, but they've kept themselves in the hunt and in with the chance. Vamos a jugar. Animales. Para limpiar. 20 seconds between the points before time will be called. Playing for a place in the final and a chance to win 50,000 euros each. 2,000 points. 30, The 50. prize spot for this week in Doha is just over half, over 500 million euros. Which would be an amazing prize fund. Instead, 500,000 just over euros. Equally as nice.
It's been a real game changer, the points and the prize money on offer with Premier Padel. Gonzalez Ruiz. Settle themselves into the deciding set. Now all eyes will be on Belasteguin and Gutierrez, who were broken when they opened things up in set 2. We only hold serve in the 5th game of that second set. Doha by night, the Ooredoo Qatar Major 2023, the first stop on the Premier Padel calendar for 2023, the first of the 4 majors. Over 500,000 euros up for grabs across the course of the week, from qualifying through to the winners, who together will take winning player 2,000 points. Atrás. ¡Vamos, Pecho! ¡Vamos! 50 long. They feel they need to get the energy going. You saw that reaction there. Oh, wonderful swerve to that ball from Ruiz. 15 on. A ver. Viene. Again, it's that side of the cage, it's the mesh part, the metal. So unpredictable when the ball ricochets off that. ¿Qué fue para vos? Is he going for the video review? We made the contact at the end. Gutierrez request the video review. Well, if Belasteguin and Gutierrez have requested it, that sounds like the point has gone the way of Ruiz and Gonzalez. It's how long after did he touch it, but video review team, they get 2 challenges per set, per pair. Their decision is final. Looking a little bit frustrated now. I think he feels it's not going to go the way he wants it to. Very, very important review at the stage of the game we're at, with a chance, Gonzalez and Ruiz, to try and get an early lead in this deciding set. Looking for their first Premier Padel final. No touch. The judgment was no touch. 30-40.
Wow, no touch, including the follow through, so that is break point. And there was definitely no touch there from the racket of Alex Ruiz, and the break point saved. No. 4. 2. Viene. Dale. 3. 3. Dale. Yo. Abajo, arriba, abajo derecha. Los dos. Oh, lovely touch from Ruiz, a better one from Belasteguin. The point continues. Anyone finish it off? Who's going to finish it off? It's going to be Alex Ruiz. And a second opportunity to break. Gonzalez Ruiz. Belasteguin Gutierrez have one video review remaining. Alex. Mucho, tranquilo. Atrás, Momo. Bien, no. Elevó. ¡Ah! Atrás, Momo. Viene, no. Tranquilo. Viene. Llega. Vete, vete. Again, it was Gonzalez up at the net, slamming the ball away. The points, the game, and with it the break for the 7th seeds. 2-love. 2 games to love. Willing. Side of the cage, and it did. Bajo revés, tranquilo, bajo revés, los dos subimos. Mucho vela, vela. Ven nada más. Sánchez. Da igual. Bajo revés. Bien. Tranquilo, se va a botar. It's 4 points in a row now for the 7th seed. 50 love. Vamos. Me gusta, Tranquilo, está atrás. Dejo. Un medio año. Los dos. Vas tú. Tranquilo. Atrás. ¡Vamos a eso! ¿Vale? 59. Voy. Salí un poco. Deja botar, Sale mucho. Saño no.
Yo. It's important, the communication between the pair. You're hearing Gonzalez calling for it through the centre. That's where their opponents are trying to cause confusion. Voy. Atrás, Alex. Atrás. They're trying to push them back. They're trying to get forward, which they now do. $50, $30. It's a clever play. There was confusion the first time around. They got away with it. The second time there was a slight hesitation and the point was won. Vela solo. Hung up in the air nicely for Belasteguin and gives them the opportunity to get back on serve. 40. Stop this runner games. 4 in a row at the moment, Gonzalez and Ruiz. Little blood up with the net cord, the follow through from Gutierrez, and we are back on serve. 3 games played, deciding set. Gonzalez lead 2 games to 1. Cuando le voleas al medio, Alex, pide que vaya siempre momo. Cargásela por ahí. Por el drive, Alex. Por el drive y la bandeja también, ve cambiar del todo. A no ser que vaya muy bien. Si no va muy bien, ve cambiar del todo y hacerla por la derecha. Escuchá. Cambia cuando te haces protagonista. Cambia todo el partido. Claro, por eso te lo digo. Por eso te lo digo. La víbora sin tanta potencia y flacos en ruedas. Escuchá, cuando estás en la red, bien, pero la parte más importante que estás haciendo es cuando estás en el fondo. Ahora estás jugando a tu ritmo. Vas lento, le tirás el globo, no sé qué. Hoy parecía que estaba todo acelerado. Ahora ya lo estás dominando vos otra vez. Entonces, vos, el tema que tenemos ahí, para romper el saque, estuvimos mucho tiempo en la red y no la perdimos. Lo único que tenemos que estar atentos cuando nos suben. Hiciste bien una jugada. Entraste con la pelota rápida y eso siempre me da un contraataque. Rápida, no. Bueno, le bajaste la pelota y luego le metiste el contraataque. Estemos atentos a aprovechar el contraataque. Y en la red seamos pacientes. Dale, va. Que Alex siga sintiendo que vos lo dominás, ¿eh? Vamos acá, la actitud de los dos. Lo domino a mi ritmo. Cambia el partido ahí, ¿eh? Así como va a empezar a pegar. Cambió el partido. Ojo ahora que hay bolas. Dale. Nueva. Vamos a saque. Vamos acá, Mantener la calma todo el tiempo, Vamos los 2 primeros puntos. Estamos trabajando, Ahí vale. Vamos. ¿Qué tira? Trabajamos, Sí. We've placed the final, awaiting the winners in this best of 3 tie-break sets. New balls, often sliced against the side and the back of the cage.
Salió. Dale. Yo. Ahí. ¡Bien! Vamos, Love 50. Sí. Vamos a chocar, sí. Dale como. Quita, 4. Ojo. Dale atrás. A little bit of breakdown in communication there. Left by Gonzalez. A little bit too late for Ruiz to get himself in position. 59. Pot. La que me ha cantado, loco. Caliente, pero no te voy a echar. Mira ahí, man. Sí, pero no, la verdad. Llega, Alex, así, Perdóname, Alex. Pensé que me había tocado yo también. Dear, he nearly took out his opponents. 30, 15. Sorry, Alex, Vamos. Vamos, abuelita, Vamos, animal. Vamos, animal. Sorry in Spanish and English then. Atrás, los dos. Atrás. Sigue rueda. Atrás. Los dos. Atrás. Dos. Atrás. Alex. Dos. Alex atrás. Gonzalez was wise to it, looking to take the pace of it and just drop it over Belasteguin. Oh, not far off, Ruiz. Looking to play the half volley, game points to level us up at 2 games all. 40, 50. Sí, la primera, venga, va. Vamos, animal. Vamos, animal. Sí. Llega. Second time, the net not playing ball with Ruiz. Game. Belasteguin. Whether he wanted to kiss it or bite it. 2 against 1. Levelling up at 2-all. 6:30 local time tomorrow. Join us for the final. That's 3:30 GMT. Where the second seeds, Martin de Nenno and Franco Stupaczuk. The first major Premier Padel final for Stupaczuk. Martin de Nenno won this title with Paquita Navarro last year. Both these pair here looking for a first Premier Padel major final. Tranquilo, volvió a empezar. Están los dos. There we go. Knew it wasn't coming back. I think he's trotting off to pick up the loose ball. There we go. 50 love. A lot of people question whether they would stay together for this year. Gonzalez and Alex Ruiz. They say they've developed a good understanding off the court, or good friends off it. It works. 30 love.
Dale. Vamos, esta sale yo ahí. Good serve from Ruiz into the corner. Bueno, sale yo atrás. Bueno, atrás. Rebota muchísimo. Saño sube. Tranquilo, pero empezar. Algo pegado. Si quieres dejarla, saño media. Tranquilo si quieres. Estás 2 años media. Está atrás, Ale. Los dos. Atrás. Tú. Atrás, Ale. Defending well, Gonzalez and Ruiz, because they're up against it. They're so deep in the court. Now they can make their way forward. Ooh, just misses Ruiz. To the side. 30-15. Wasn't far off. Atrás. Sube ya el saño. Vale, vela un poco. Tranquilo. Vela así. He read it, he gets it, he picks it up. No! Wonderful touch. He watched it all the way in, Gonzalez. But how about this? The backspin on the ball. Watch this. And the swerve. Absolute delight. Touch of genius there from Momo Gonzalez. 15. Game points for 3-2 on serve in the third. Thank you. Players are ready. Thank you. Que lo tuvimos en el anterior también, 40-30. Sale, vela. Si quieres, dale sin miedo, Camila. Atrás, Alito. Alex. Otra vez si quieres, Dale. ¿Qué hay que hacer? ¿Se va? Dale, seguimos pensando, Deuce. Venga, vamos. Can they get it through the middle? Both Ruiz and Gonzalez going for it. And that the end result. Every point so crucial now as we get deeper into this deciding set. Very little room for error as we see off the first serve from the 27-year-old. Vale, muy buena, Está saño no. Tranquilo, atrás. Vamos por revés. Vamos por revés. Atrás. It's all about the placement. Advantage. Gonzalez Ruiz. Which is perfect from Alex Ruiz. Just drawn into that shot.
Si la dejas, sale. Saño no. A ver un poco. ¡Salí! He's read it, he's got it, he pops it back in, it's over from Gonzalez. Belasteguin is there. Oh! Wow! A lot of things have to fall in place to pull off shots like that. Look at the angle. Advantage. Belasteguin, Gutierrez. Exquisite. Special stuff. His partner agrees, appreciates it. They've got a chance to break. He's trying not to give up the net advantage. A beautifully cut ball, cross court from Ruiz, saves the break point. Dios. Tranquilo, esta vela solo. Saño no. The power that Ruiz possesses. Turns a break point to 28 points. Gonzalez. This, says Gonzalez, this is what they're looking for. He's pinned to the side of the cage. Dios. It's a little bit cramped off the backhand. Once again, the shot of the evening. Frustration for Gonzalez, but has to appreciate what came off the racket of Belasteguin. Al revés. Bien. Tranquilo, está al revés solo. Vale, vela solo todo. Tampoco, vela. Yo, ojo al revés. Tranquilo, Sánchez un poco. Vale, atrás. No sale. Break point number 2. Advantage. Belasteguin, Gutierrez. Oh, little drop shot. He cuts under that ball, gets the backspin on it as well. Break point saved. The enormity of this particular game, the deciding set, growing with every point. A few times they've come together in the center, Ruiz and Gonzalez.
pace isn't always your friend. Your opponents can feed off it, but that time the ball low to the feet, lower than the height of the net, and the point is won. Advantage, Gonzalez Ruiz. Well, that's going to win some friends and fans. Gonzalez showing off his football skills. So a few more fans won, but very important hold. That could turn out to be 1 hour 53 on the match clock. 3-2 on serve, deciding set. ¿Puedo pedirlo o no? Sí, si no devolviste. Pedila. Pedila. No, pedila. Pasaron desde acá hasta acá con vos. Pedila. Bueno, pero Si no devolvió, si no tocó la pelota. Claro, por eso. La pide. Claro. Sí, pedila. Está bien, no se puede pedir. Michael, Escucha. Hey, los puntos de break no pudimos tirar al rival. De cualquier cosa, boludo. Escucha, esa fue la clave. Los puntos de break no pudimos tirar al rival. Pero yo te iba a decir que te animás a restar un globo. Que me canten. Yo te voy a cantar bien. Todo lo demás abierto. Y yo lo de molestar no lo veo, porque estoy ahí que entro, no entro. ¿Sabes solamente cuando quiero que te vayas para allá como loco? Cuando está aquí. Cuando Ale le juegue la de esta, tú ahí te metes. Vale. Y porque he metido ahí 2 y hemos dudado 3. No hemos dudado en todo el partido y ahí hemos dudado. ¿Vale? Cuando hagas la bola, ¿vale? Cuando le hagas esto. Aparte que es muy fuerte, si le flota, ahí voy a atacar. Claro. Es donde voy a ¿Vale? atacar. Ale. O sea, yo se lo tiro para que me la deje, ¿eh? Ale, es momento para demostrar lo fuerte que eres de cabeza, ¿eh? ¿Vale? No, si me planteas sufrir, voy a sufrir. Eso, ahora toca sufrir, ¿vale? Y eso eres number one, ¿vale? Venga. Venga, Venga. No, te voy a dar yo buenos puntos también, ¿eh? Vamos, papá. Venga. Nos agarramos, sufrimos. Ahora es sufrir, ¿vale? Venga. Remar, ¿vale? Venga. Bien, ¿eh? Valentía, ¿eh? Al viejo. Dale, papá. Venga, ruge, ¿eh? Middling part of the deciding set. Concentración, vale. Venga. Sufrir, ¿eh? ¡Vamos! Cuando quede, sufre y cuando quede, no te lo pienses. ¿Vale? Va. Venga, animado. Venga, buen esfuerzo, ¿eh? Sigue. Vamos a romper este, ¿eh? Venga. They've already broken the serve of Sonia Gutierrez in this deciding set. Los dos. Atrás, Ali, viene ahora. Atrás, Momo. Atrás, Ali. Bueno. Atrás, Ali. Yo. Atrás, Ali. Tranquilo. Atrás, Momo. Atrás. Deja entrar. Atrás, Momo. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Thought he had it then. Saw the little instep, the move to the centre from Gutierrez. Was looking to go back behind the Argentinian. Oh, some good defensive work from the back of the cage. Voy. Atrás. Solo dos. Atrás, Momo, el dos. No. Viene Alex. ¡Vamos! Tapia. Tú, Ale, va. Te acompaño ahora.
Oh, another delightful pickup from Belasteguin after a very good drop shot from Alex Ruiz. 40 love. Voy. Atrás, atrás. Los dos. Bueno, bien los dos. Vamos, Ruiz. Fuera. Quick, comfortable hold for the fourth seeds to level us up. We're officially at the middle part of the deciding set. Some call it the all-important seventh game, to others it is just the seventh game. But we find ourselves at that moment, and it'll be Momo Gonzalez to serve. Good follow-up from Belasteguin. Love 15. That all-important first point goes against the serve. Love 13. Love 30. Snatching at that, Ruiz. Vamos, 50. 30. Perdóname, Belay. Qué bárbaro, loco. Móvete. Vale, sale. Dale. Revés abajo. No, mitad, abajo. Abajo los dos. Vela. Vení. Vale. Vela no, ninguno. Vela. Vela. Vale, vela. Belasteguin just creeping forward, trying to make his presence felt at the net, looking to bring up break points. No one can take control of the net. They are trying. Vela. Just alerting his partner to the move from Belasteguin to the net. He's gone into the side. He went for the steal. He cuts across. He doesn't make it, and it's break points. 40. Break points for 4-3 in the third. Vela. It was good by Ruiz. He was warned of the presence of Belasteguin up at the net. He had to go in hard and direct, which he did, and the first break point 40. saved. They got the break. Belasteguin and Gutierrez. A move edge ahead. 4-3 in the deciding set. Hasta que empieza son 20 segundos. Mira el cronómetro. ¿Qué? Para ti es lo mismo. Sí. Porque tú estás haciendo lo para mismo. todos. Okay. Yo la sé. Okay.
pero vos hacela que se cumpla. Escuchá. Bien. Perfecto. Vamos a mantener el saque y de la táctica no cambiamos absolutamente nada. Lo seguimos trabajando a Alex un montón. Bien cuando le está subiendo y bien atento cuando la pelota te va abajo. ¿Vamos? Ahora, importante los primeros puntos. ¿Quién saca ahora? Yo. Vale. Juego con todos los primeros a los vidrios, ¿vale? Sí, que no se nos metan así. No. De última, si ves que no hacemos daño, sacale por el cuerpo, con el flaco van para atrás. Exacto. Porque yo ahora con la víbora, el flaco no tiene la misma estoy haciendo daño. Como mucho me puede venir a bolear, Sancho, nada más. te quiero con esa actitud, Vamos los dos, Dale. Fíjate que después de tanto desgaste le restaste normal, yo me quedo con la caña. Hambre, Y eso. Se nos vea, Se nos va. Se nos ve acá, Dale, Vamos a verla, Vamos a verla. Dale. Time. Lo quiere. Venga, vamos. Venga, vamos a sufrirlo. Clear umpire to have a word that we play on. Love. Esta vela, A lot of strain and a lot of faces, a lot of nerves, a lot of tension. 2 hours on the clock. Atrás, Alex. Atrás, Alex. Atrás, Alex. Atrás, Alex. Atrás, Alex. Viene Momo. A ver. Claro, papá. The noise is getting louder from Belasteguin and Gutierrez. 30 love. Book their place. Both sides, both teams in their first Premier Padel major final. Atrás Ruiz request the video review. No. ¿Cómo si nosotros no pudimos antes? ¿Cómo que te sacas? No, yo también. Pará, no, si vos no tenés la culpa. No, Alex, si vos no tenés la culpa. Está bien pedida la tuya, pero él es que si no nos da a nosotros, ustedes tampoco. He has every right to request it. Igual que lo que hizo él. Él también tocó la pelota y la pidió. ¿Por qué con uno sí, con el otro no? Pero la tocó la pelota. Que no la toque. No, la falló y después él la tocó también. Fue exactamente igual que Bela. La misma situación fue. Fue la misma situación, porque Estos no machos, no sé. Bola, claro, pedí. bola buena, saque alto, piden. They have the two reviews. They're allowed to use them as they so wish. Incredible amount of tension within the cage right now. Mala. There's a lot at stake, a place in a major final. All eyes up at the chair. The chair waiting for the news from the video review team.
Belasteguin prowling at the back of the cage, waiting to continue. Cosa va a mejorar. 10:30 local time. Más rápido, por favor. It's obviously worth going to the video review team because it's taking some time. He's saying it came above waist height. Second service. It was a good review, and he gets the review. You're not allowed the ball, you're not allowed to hit it above waist height. That is the rule. Ruiz saw it, went for the challenge, gets a second serve. Excellent play from Belasteguin. Pushes him back, uses the drop shot, wins the point. Vamos acá, Vamos acá. Game points for 5-3. Atrás Momo, atrás Alex. Viene Alex. Vamos, Vela, vamos, Vela. It's a love hold. It's a 5-3 lead. It's a consolidation of a break. And the four seeds are a game away from the Ooredoo Qatar major final. We want to ask the question of the fourth seeds. They will want to put that pressure on them. To do that, they must hold here at 3-5. Atrás. Atrás. 30 love. Fought. Out. Bien, va muy lenta para llegar hasta allá. Para mí eso no fue malo. Gonzalez Ruiz, I have request the video review. Para mí va derecha lenta como para llegar hasta allá. Pero puedo ver si puede. Si juegas con más margen, no tenemos que ir. Keeping the video review team busy. There's a big prize on offer, points-wise. The winner of this tournament, 2,000 points. The prize money, nearly 50,000 euros per player. The gentleman according to the review, the ball was out. 40 love. Revés, estaba verdita abajo. Yeah. 15. Game points. Gonzalez Ruiz, I have one video review remaining. They've done all they can do at this stage. The 7 seeds, Alex Ruiz and Gonzalez, they have held serve very shortly. With the balls in the hand of Sanyo Gutierrez, they'll be serving for their place, the 4 seeds, in tomorrow's final. They lead 5-4 with the break. ¿Vale? Nos agarramos, cogemos la red
y sabemos lo que nos van a hacer. ¿Vale? Cuando estamos defendiendo... Yo siempre no voy a fallar. No, y tú si vas a veo que va a ganar. la derecha me quedo atrás. La vas a ganar. No me contraataque. La vas a ganar. Yo lo que quiero es que cuando el globo esté bien colgado a vela, te vayas para adelante. Tu fortaleza. Defiéndete con tu fortaleza. Cuando el globo está bien colgado a vela, vete. Que le cambie a Momo. ¿Vale? Momo. Le van a volver a atacar a él. Tiene que tener calidad ese globo. ¿Vale? Cuando cojamos la red, ¿vale? Te va a venir el globo. Como te juro que si tiene calidad te lo voy a ganar, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¿Vale? Vamos a darle calidad a ese globo. Y luego su estrategia es tirarte el globo a ti. Posicionado atrás y confío en tu listado, en tu pegada y en el amago paralelo. Pero me gusta más el rulo y la pegada. ¿Sí? Sí, que se enrolla ahí. No lo veo ahora. ¿No? Es que te vienes arriba. Necesito una. Sácame una. Sí, mira, te la están poniendo aquí muy. Si apuntas aquí, va a salir entre el foco y no va a llegar aquí. ¿Te la juegas a esa una? Me la has hecho 1000 veces. Venga, me gusta. Venga, pero esta me la has hecho 1000 veces. 1.000.000. Esta me la has hecho 1.000.000 porque te está viniendo aquí. Si le coges la dirección aquí y bien tocadita, no llega. ¿Vale? Venga. Vamos, animal. Fuerte, ¿eh? Viene. Tú. Atrás, Momo. Atrás, Momo. Tú. Atrás, Momo. Viene. Wasn't able to make any contact. Love 15. On. Points needed for victory. 43-year-old Belasteguin, 38-year-old Gutierrez, looking for their first Premier Padel Major Final. Match points after 2 hours and 15 minutes. Had a number of twists and turns this semi-final. 15. There's the 4th seeds now with double match points to secure their place in tomorrow's final. Game, set the match. Belasteguin, Gutierrez. And there it is after 2 hours and 15 minutes of play. 6-4, a win for Belasteguin and Gutierrez against Ruiz and Gonzalez. What a day's action we've had. We will have 2 new pairings for 2023 contesting tomorrow's final. Experience coming together, working well and booking their place in the final. 6-4, 1-6, 6-4. The final score out here on centre court at the Khalifa International Tennis and Squash Complex. Congratulations to Bella and Gutierrez, who we'll be hearing from very shortly. This is how it was won comfortably in the end for Belasteguin and Gutierrez. Able to take up the first of their 2 match points. Great week for Ruiz and Gonzalez. It's the reason they've continued this partnership through into this year. They had that wonderful win against the world #1 pair in the
quarterfinals. We're just edging it today, Belasteguin and Gutierrez. Some very lucky person is going to get a signed ball. Who wants to give it? Doha by night. Qatar our base for this week for the first stop on the Premier Padel calendar. Not far off, 11 o'clock in the evening on Saturday night. And the action wrapped up at the Khalifa International Tennis and Squash Complex, hosting the Ooredoo Qatar Major 2023. And they are the numbers for you, the breakdown, where it was won and lost. Both pairs, if we're honest, had their chances in that third set, but it was Belasteguin and Gutierrez who were able to stand firm. And they are Ooredoo Qatar Major finalists in 2023. 6-4 in that third set, turning things around after dropping the middle. They're going to be speaking to Barbara Vitantonio on how they feel to be in Sunday's final. Ahora sí, ya completamos la llave de lo que será la gran final de este Ooredoo Qatar Major. Felicitaciones, Fernando Belasteguin y Daniel Sancho Gutierrez, porque, bueno, sean bienvenidos ustedes a esta primera final de este primer torneo en la segunda temporada de Premier Padel. Estoy un poco dispersa porque está la hinchada argentina del otro lado. De hecho, será la primera final 100% argentina en Premier Padel y ustedes serán los protagonistas. Fernando, ya sabemos lo que vamos a ver y lo que podemos esperar de esta pareja a lo largo de la temporada. Una pareja con mucha lucha, con mucha entrega, buscando absolutamente todas las pelotas. Ustedes se vieron en una situación de desventaja, sobre todo en el inicio del segundo set. Contanos, ¿por dónde pasó el partido? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Y por qué son los merecidos ganadores? ¿Cómo estás? Bienvenido a la final. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento. Yo creo que con Sancho tenemos la posibilidad de ver el partido cada 2 juegos y hacer cambio de táctica y estrategia cada 2 juegos, porque tenemos la versatilidad de poder tirar la pelota para cualquier lado. Ayer Sancho lo dijo, no somos 2 que la reventamos, pero podemos hacer todo lo demás. Ayer hubo que tirar más globo al jugador de revés y yo creo que hoy cambia mucho el partido cuando Sancho empieza a tener mucho más volumen jugando su cruzado con Alex, y yo creo que dimos vuelta al partido con esa estrategia cuando perdíamos 2-0 en el tercer set. O sea que lo bueno es que más allá de que vayamos perdiendo, siempre intentamos buscar una solución para dar vuelta al partido, y hoy era ir por ese lado para que Sancho sea más protagonista en su cruzado, y por suerte nos salió muy bien. Okay, he's speaking about the strategy in this match. They are players very complete, but you have to know, in another side, that tomorrow it will be the first Argentinian Premier Padel final, so of course they are so happy to be here in the final. Sancho, en algún momento te escuché que le decías a Bela, bueno, acordate que esto es un partido como de un ajedrez, o sea, es una partida de ajedrez, pero lo que yo te quiero preguntar es, ok, el aspecto mental lo sabemos, pero también tenía que ser físico, las piezas del ajedrez se tienen que mover porque sabían que iba a ser un partido duro. ¿Cómo estás? Bienvenido a la final. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas noches a todos los que vinieron y a los que están atrás de la pantalla siguiendo el pádel. Así que nada, creo que Bela lo dijo todo. Es como decís, es un partido a nivel mental, es un partido de ajedrez, pero después todo lo que propongas depende de tus piernas. Por suerte nos sentíamos bien. Como dijo Bela ayer, yo tiré el partido para su lado. Hoy me tocó a mí tirar de la pareja y hacerme cargo en mi diagonal. Y bueno, eso nos da
por mi parte nos da muchísima tranquilidad de que tenemos la posibilidad de cambiar constantemente el juego, no hace falta que haya un solo esquema de juego. El torneo está siendo un torneo largo para todos, estamos todos corriendo mucho y yo creo que si mañana jugamos bien los 4 va a ser más de lo mismo, me parece. Ojalá podamos dar un bonito espectáculo y que la gente recuerde la primera final de 4 argentinos en Premio Padel. Again, we are speaking about the Argentinian final 100%, and of course we are playing like with the chess play, because Sanjo in what moment told to Bela, remember, this is like a chess play, but we have also to have really good movements in our legs to do the play and the game, of course. La última para cerrar, sí, en español. ¿Qué partido esperamos para mañana? ¿Qué final la gente va a ver mañana aquí en Doha? Que me van a tirar 500 millones de globos y me van a hacer correr para todos lados. Yo creo que ellos lo tienen claro. Nosotros tenemos que ver de buscarle la vuelta a ver cómo le vamos a entrar. Pero pilas hay, batería hay de sobra. Sí, vamos a correr hasta que no se pueda más. Gracias, Bela. Gracias, Sanjo. De nuevo, bienvenidos a la final. Damos por concluida esta jornada de semifinales y los esperamos del otro lado para esta gran final del Ooredoo Qatar Major. Thank you very much to Barbara, Vita, Antonio. Wonderful job as always, and congratulations to Fernando, Belasteguin and Sanyo Gutierrez coming through in 2 hours and 15 minutes. Night has fallen in Doha in Qatar, 6-4. The deciding set, and it does conclude the action on semi-final day at the Ooredoo Qatar Major. And this is what we have, our first 100% Argentinian Premier Padel final, the first tournament of the year. It is the first major, it's the Premier Padel Ooredoo Qatar Major, and it'll be the 4th seeds Belasteguin and Gutierrez against the 2nd seed Stupaczuk and Nenno. And I really hope you can join us for the final. 6:30 tomorrow local time, 3:30 GMT. It's going to be an absolute cracker. We look forward to your company then. Goodbye for now. And certainly hope you're lucky enough to be one of our winners tomorrow.
Trae. Atrás, Tapia, atrás, Tapia. Atrás, Tapia. Los dos. Atrás, Tapia, atrás, Tapia, atrás, Tapia. Muy bien, pues. Mírala bien. Sigue, sigue. Voy, voy. Atrás, Martín, trae. Dos, dale, dale, dale. Se quedó atrás, Cagules, los dos. Voy, voy, tuya, tuya, tuya. Aquí. Tuya, tuya, se viene. Tu mamá, dos. Atrás. Vale, voy a empezar. Va para tu lado. Los dos. Sí, Agus, se viene arriba. ¡Salí! Está Carlos. Cuidado, cuidado. Trae. Trae. Atrás, Tapia. Los dos. Atrás, Tapia. Muy bien, pues. Mírala bien. Sigue. Voy. Atrás, Martín. Trae. Dos, dale. Se quedó atrás, Cagules, los dos. Voy, tuya. Aquí. Tuya, se viene. Tu mamá, dos. Atrás. Vale, voy a empezar. Va para tu lado. Los dos. Sí, Agus, se viene arriba. ¡Salí! Está Carlos. Cuidado. Trae. Atrás, Tapia. Los dos. Atrás, Tapia. Muy bien, pues. Mírala bien. Sigue. Voy. Atrás, Martín. Trae. Dos, dale. Se quedó atrás, Cagules, los dos. Voy, tuya. Aquí. Tuya, se viene. Tu mamá, dos. Atrás. Vale, voy a empezar. Va para tu lado. Los dos. Sí, Agus, se viene arriba. ¡Salí! Está Carlos. Cuidado. Trae. Atrás, Tapia. Los dos. Atrás, Tapia. Muy bien, pues. Mírala bien. Sigue.